Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ah, qué bien.
Madre, qué dichoso. A mí no me cayó nada yendo por 99 Slayer. Ni siquiera un Eternal Gem, madre. Pero qué bien, qué bien. Está como a cuánto, en 30 y algo. Uf. Qué buena nota. Sí, sí. Sí, sí. Yo he visto gente que les sale ese hardest. Es increíble, man. Pero qué buena nota, man. Ah, buenísimo. Es que más sobre es demasiado bueno. Ah, qué bien. Ese es el momento perfecto que le caiga un leather, porque está bien caro, man. Buena nota. Ma, ojalá les sirvan, porque bueno, yo ayer fui a hacer un ratillo Gauntlet, pero hombre, ya está como que me da pereza. No, no, tengo que aprender Raids 3 mejor, porque esa ahora sí no. Pero, que Corrupted Gauntlet, si los Armor Seats valieran lo que valían antes, uff, yo pasaría ahí metido. A mí me gustaría sacarlos del Inferno, pero el resto como que no me llaman la atención.
Tengo que sacar uno acá que es hacerlo con Melee hasta Jad. Y el de hacerlo en menos de 65 minutos. Que ya solo dejar el prayer encendido y traer menos brews y ya. Veas que yo con esa cosa tengo... ¿Vos te acuerdas cuando salió Dungeoneering? No sé si vos te acuerdas. Pero cuando salió Dungeoneering, había algo que se llamaba vender pisos. Y no me refiero a los pisos de madera. Esos de vender pisos es que yo tenía 120 Dungeoneering y yo te decía, mira, yo estoy maxeado, bicho, entonces te voy a dar los cuartos mejores de XP. Y la gente pagaba por ese servicio. Entonces, lo que pasa con estos Grandmasters y toda esa vara, por ejemplo, para Tier of Blood usted necesita gente muy buena para sacarlos, ¿verdad? Y usted necesita ser bueno, pero también necesita gente muy buena para ciertos límites de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tiene a nadie, amigos cercanos o extraños que lo quieran ayudar a uno, ¿verdad? Ahí sí es que se ocupa la colaboración de otra gente. Entonces venimos a lo mismo de cuando en Dungeoneering la gente vendía cuartos. Y te decía, mae, vas a sacar 80 Dungeoneering como en 3 horas si me pagas tanto, por ejemplo. Y cuando salieron esos Ancient Effigies, que eran como unas cosas blancas que traían una lámpara de XP, que daba mucha XP. I saw that. How's it going, Akephilus? Entonces, salió un sistema de préstamos, no solo de items, sino también de skills. Entonces, digamos, si yo tenía, por ejemplo, 99 mining y vos tenías un effigy de 99, yo te decía, deme 3 millones y puedes abrir el effigy. Y yo te pasaba como mi speed y todo si vos podías abrir el effigy. Eso estaba mucho también en Dungeoneering. Toda esta cosa viene desde el año 2010-2009 para los que hemos jugado esa época, donde mucha gente te cobraba por items, por dungeoneering, por abrir cosas, por prestarte el skill. Sí, es necesario. Es necesario porque, digamos, hay requisitos que son Duo Tier of Blood o hay requisitos que es Tier of Blood con ciertos minutos. Entonces, digamos, ocupas gente relativamente buena para que vos puedas hacer esas cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿y qué pasa con eso? Si vos no tienes amigos que vayan a Tier of Blood contigo, que sean buenos, tal vez nunca lo logres. ¿Por qué es más fácil para la gente conocida hacer esos Tier of Blood? Dema, porque la gente les regala su tiempo a esa gente como si fueran, ¿verdad?, ganadores de un premio Nobel. Entonces, ¿cuáles son las opciones si yo las quisiera sacar? Bicho, desembolsar plata a gente oscura ahí en las... O sea, hay gente extraña y oscura que quién sabe qué hará con lo que uno le dé, ¿verdad? Entonces, no. Yo dije, madre, no, bicho, esto literalmente, esto huele a mercado negro por todo lado, o sea, literal. Entonces, digamos, hay TOAs que son dúos, pero ustedes tienen que ser casi que perfectos. Y la pregunta es, ¿con quién harías esos dúos? Tendrías que ser con alguien muy bueno, sin irnos muy lejos. Sin irnos muy lejos, hay gente que paga por fan kits, hay gente que paga por Masori kits.
Y es ridículo y la gente lo paga, literal. O sea, todo esto viene de Dungeoneering. Esto la gente piensa que esto es algo actual. No, eso se inventó con Dungeoneering. La gente inventó vender cosas y servicios a través de Dungeoneering. Todo eso viene de Dungeoneering. Thanks, man. You know, I was like, it has been growing for a while. Now it gets annoying time to shave. Pero sí, o sea, vos lees los achievements. Por ejemplo, mete a Tier of Blood en Combat Achievements. Y hay unos que son dúos. Entonces necesitas cierto tiempo o cierta gente que te vaya a hacer esa cosa. Entonces, el mismo Jagex es como que ellos no quieren terminar con este mercado negro, ellos no quieren terminar con un montón de cosas, digamos, las cosas de Soulra, Inferno, Borka, todo eso es solo. Pero cuando se trata de raids se ocupa gente, porque hay literalmente raids que te dice hacerlo en dúo, hacerlo en 5 personas sin que nadie muera. Investígate cómo son los requisitos, pero yo cuando leí eso yo dije, no bicho, yo no le voy a pagar a nadie. O sea, yo para qué le tengo que desembolsar a alguien, no importa la cantidad, yo no le quiero pagar a nadie por esas cosas, porque yo tengo que pagarle a alguien. Ni que estar afuera qué, weón. Autopistas del Sol, man. O sea, nada que ver, yo por qué tengo que pagarle a alguien por hacer una parte del juego, weón. Entonces saque todos los tasks en solo. Y quítelos de Tear of Blood y quítelos de un montón de cosas y ponga todos los tasks solo para que se acaben los servicios. Ah, no, mae. Esas careguadas, literalmente te están diciendo, mae, o se consigue gente muy buena o bicho, guiño, guiño, ve a ver a quién le paga. Entonces, mae, yo esas varas no las entiendo. Es como que a estos madres les gusta poner cosas que se vayan al mercado negro. O sea, no entiendo, mae. Estos madres son como que digamos, van a una charla de Dare, y dan pipas de crack. O sea, es como, madre, pero acuérdense que esto no se usa. Nada que ver, madre. Está dando pipas de crack. ¿Usted qué cree que la gente va a hacer con eso, weón? ¿Me entiende? O sea, yo no entiendo a esta gente de Jagex, madre. Saca varas que literalmente están hechas para que la gente pague. Y si eso fuera así, pues se puede ponerle más achievements al Inferno, a Workad, a Soulra, al Corrupted Gold, a cualquier cosa, bicho. Hasta póngale achievements a varas que no existen, man. Pero, o sea, el hecho de que usted tenga que hacer ciertas varas en Tear of Blood que literalmente dependen de otra persona. O sea, eso que dice de los achievements. Sí. No va a funcionar. Yeah, true. Especially because they said on the news that on the weekend it's gonna be very hot, and having like a lot of facial hair when it's hot is really not a nice feeling. I can tolerate my hair because I can grab my hair and use a rubber band or something, but with facial hair there's no like escape. No, yo no creo que llegue a dar una solución porque ellos, no sé si vos. Bueno, hay un documental en HBO que se llama Fake Famous. En Fake Famous hacen tres. Yo creo que yo ya lo había mencionado esto. En Fake Famous es un documental que hacen a 3 personas que quieren ser influencers famosas comprando bots en una página que se llama Famoid, creo que es. Bueno, esa página pues, se puede comprar followers, subscribers, lo que usted quiera. O sea, ahí estoy siniestra, ahí está. Literalmente usted puede decir, yo quiero tener 1 millón de followers en Instagram. Ahí te va a salir un montón de nombres chinos y rusos y así como de Azerbaiyán y todo, no sé qué putadas, weón. Y te van a seguir. Entonces él dijo, yo les voy a conseguir a ustedes 3. Era un muecillo que era que quería ser como diseñador de interior, así como un Martha Stewart, pero versión hombre, ¿verdad? Y entonces la vara es que, ay, qué puta, ¿qué está haciendo? Bueno, la vara es que bueno, les dice, yo los escogí a ustedes random, yo estoy haciendo una investigación y quiero hacerle a ustedes influencer. Entonces era un rapero, un diseñador de interiores y una huila maquillista. O sea, eso, que las huilas se maquillan y que están, ay, ahora me va a aparecer un reptil y no sé qué, y ahora soy Barney el dinosaurio y no sé qué. Bueno, todas esas mierdas.
Bueno, la verdad es que el mae les empieza a comprar follows. Creo que el mae invirtió como $3,000, $4,000 en esa vara y me decía, mae, con esto yo les garantizo a usted una cantidad de seguidores X en todos sus posts, como todo algoritmo de red social, entre la gente tenga más followers y más likes en el post, el algoritmo lo promueve más. Es lógica elemental, ¿verdad? Entonces, él empezó a darle follows a primero creo que el muchacho que diseñaba interiores y el mae empezó a ganar ahí momentum. Después empezó a darle likes o follows al rapero, ese mae. Todos iban bien. El mae que quería ser diseñador de interiores dice que lo amenazó supuestamente un hacker por Instagram, se salió. El rapero dijo que el mae no quería follows falsos, que el mae era un mae verdadero de la calle y no sé qué. Y el mae se salió, solo quedó la Willa maquillista y la mae lo logró. Con puros followers falsos, las compañías le pagaban a ella para que promoviera sus estuches de maquillaje. Y dice, mae, acabamos de engañar a miles de compañías para que ahora le den plata a la Willa por promover tonteras. Y dice, mae, y ninguno de esos followers, yo creo que el 90% son falsos. Y yo, mae, en todos los bots son como un veneno, pero un veneno que para las compañías es necesario, porque si usted infla sus números, usted puede decirle, digamos, a la gente, mira, bicho, hay 300,000 personas jugando y en realidad somos 20,000 y el resto son bots. Pero a ojos de ejecutivo, dice, bicho, mae, esta es una mina de oro, mae. Esta puta, mae, ni siquiera el petróleo es tan bueno como este juego, mae. Imagínate si digamos, llega, no sé, una compañía a promover advertisement o algo, le podemos decir 300,000 personas, bicho, juegan diario esta vara. Entonces, yo les digo a ellos que coman galletas con gasolina y ellos las comen, mae. Ellos nos escuchan, o sea, eso es lo que venden los ejecutivos. Gente, es decir, vea mi aplicación, vea mi juego, vea el montón de gente que tengo. Eso es lo que mueve finanzas. Entonces, yo no creo que se puedan deshacer de los bots porque los bots para el ejecutivo es un mal necesario. Eso ya no es como experiencia del usuario, eso es experiencia de finanzas. Para poder decirle a Menganito de galletas con gasolina, mae, perrito, vea, pongan sus productos ahí en la tienda de mía, mae. Se van a vender con 300,000 personas. Imagínate que aunque sea un 10% te compre las galletas, mae. Entonces, ¿me entiendes? Nunca se va a deshacer ese problema. Es un mal necesario para el ejecutivo. Yeah. I mean, you can trim it, but I don't know. I mean, at some point it gets too annoying, and I even sometimes like have allergic reaction to my facial hair, not to my no to this hair, but to my facial hair. I sometimes like I have allergies or whatnot, so I'm like, yeah, I'm gonna get rid of it. So I usually do that like every month or once every 2 weeks, and if I forget, I realize that because I'm like, oh my god, why is it getting so hot all of a sudden? Like my face is burning, and it's because of that. Entonces, ese es el problema con los bots. Para este tipo de juegos es un mal necesario. Para nosotros no. Digamos, para nosotros nos arruina los money makers, nos arruina un montón de cosas. A veces hay bans injustos por eso. Entonces, a nosotros como usuario final sí nos afecta. Pero para el ejecutivo no. O sea, porque usted a los ejecutivos les enseña buenos números y dicen, perrito, man. Ahora sí podemos traer a, no sé, a Apple que quería meter los visores de esa mierda en mi tienda. O podemos, no sé, podemos traerle a alguien, no sé, como a Converse, por ejemplo. Digamos que Converse empieza a decir, madre, estamos diseñando unas pantuflas para OSRS. O la gente de Crocs, estamos diseñando unos Crocs de OSRS de, no sé, de SOC o algo así, algo estúpido. Y eso atrae a inversionistas, porque si el inversionista dice, perrito, mira, 300,000 personas, que aunque sea un 10%, me compren mis Crocs de SOC o algo así, un producto estúpido. Sí, imagínense el harinal que nos vamos a hacer, ma, y nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros solo ponemos el producto, Jagex agarra un pedazo de ese producto y listo, ma. O tal vez nos cobran comisión y nosotros solo les pagamos por poner nuestros productos.
Todo eso son técnicas de venta, mae. Todo, digamos, yo me di cuenta en mi segundo trabajo, porque en mi segundo trabajo, digamos, todos llegamos hechos picha y un despiche, pero llegaba como decir, el gringo. Mae, muchachos, mañana vengan así formales, mae. Digamos, mi ex jefe. Bueno, no, eso no fue en mi segundo trabajo, fue como en mi cuarto trabajo. Y la verdad es que mi ex jefe, me parecía que estaba regalando un carro en sábado gigante. Y yo, y ay, Carlos, y, fue puta, madre. Yo un poco más y le digo a don Francisco, madre, ¿por qué tan elegante? Y no, madre, porque hoy llega el cliente, no sé qué. Yo dije, sí, bueno, pero digo, no es un toque falso venderle una imagen de que usted anda todo el día en traje entero. Madre, madre, es verdad, para decirle que el madre que somos profesionales. Y yo, madre, el profesionalismo se da a través de las acciones, no a través de la ropa, ¿verdad? Nosotros no trabajamos para Giorgio Armani. Entonces el mae me decía, sí, sí, weón, pero es que el mae tiene que ver que uno, que estamos viniendo a la oficina, porque nosotros no íbamos todos los días. Y dos, que estamos siempre muy formales y no llegando el gringo así como con una camisa de una banda de heavy metal. Y yo, mae, Carlos, ¿y qué tan formal tiene que venir? Mae, es que eso no importa, mae. Eso no importa, bicho, con tal de que el mae sepa que uno es profesional. Yo, bicho, el profesionalismo no se saca por la ropa, weón. O sea, literal. Yo digo, yo me puedo decir como me dé la gana, mae. Yo me puedo poner hasta un vestido que si yo soy buen trabajador, eso se nota en números, mae. Y en conocimiento. Yo digo, usted puede venir aquí vestido de pies a cabeza con Saúl Méndez, weón, que usted sigue siendo un mamahuevos. Me decía, sí, sí, mae, pero es que finanzas y ejecutivo no entiende. Yo dije, sí, weón, porque si lo que está arriba de gerente, weón, ese hijo de puta con costos, sabe que la tele en blanco y que la tele en colores existe, weón. Entonces, digo, si estamos lidiando con gente mayor y que no tiene idea de qué es profesionalismo y que el profesionalismo es ropa, weón, y esos hijos de putas no han salido en los años 40. Y me decía, bueno, madre, no cuestione, madre, solo sí, trate de venir formal. Y yo, no. Yo vengo como me dé la gana, bicho. Además, yo entro de noche, yo porque tengo que venir formal. Me decía, bueno, madre, está bien, bueno. Solo que no venga muy temprano. Y yo, madre, yo vengo a la hora que me dé la gana, bicho. No me puede restringir a mí el acceso. Me decía, madre, sí, pero no venga en las horas de mañana. Y yo, ¿y qué haría yo aquí a las horas de mañana? Si yo trabajo de noche, animal. Es boli. Pero sí, o sea, yo le decía, ma, ¿usted cree que la ropa o eso impresiona a un ejecutivo? Y me decía, ma, es que cuando viene el cliente es diferente. Y yo, bicho, o sea, usted me puede meter esa hablada a mí que yo no le creo, ma. Cuando viene el cliente es la misma picha como cuando viene cualquier persona, hermano. No es un ser humano. El José, ¿qué tal? Yeah, true. You're right, Akepalos. Especially when you're working out, I don't know, being sweaty with facial hair, it's not a fun experience. I mean, I've seen people that they grow their facial hair so long, but I just don't like it, I don't know. 877, si no estoy mal. Sí, no, o sea, yo le decía, mae, que puta, este mae parece que está rifando un carro en sábado gigante, mae. Y yo digo, más, ¿se cree que al cliente le interesa, mae, verlo usted vestido así como de pies a cabeza, como si fuera un James Bond piedrero, mae? El mae no le importa. Digo, el mae ve dos cosas, costo operacional, números, y mae, y usted trayendo de cafés como si fuera el sirviente, weón. Entonces, literalmente el mae no le interesa si usted es el nuevo James Bond de, no sé, de la Carpio, weón. ¿A quién le importa? O sea, a mí qué me importa si este es el nuevo James Bond de Alajuelita, mae. A nadie le importa. Yo le decía, el mae viene a dos cosas, weón. El mae viene por números, finanzas, a ver cómo estamos nosotros en conocimiento de ciberseguridad. Y si acaso a, no sé, a ese de mujerzuelas, mae, o algo así, weón. Yo digo, el mae no le interesa en lo más mínimo su atuendo. Sí. Pero yo sí, mae, yo le decía a mi jefe, mae, bicho, o sea, lo que usted está haciendo no tiene sentido, mae. Digo, o sea, lo que está haciendo no tiene sentido, mae. Digo, solo usted sabe que un cliente lo va a juzgar a usted por el hijo de puta sastre que le hizo el traje de ese James Bond tico, mae. O sea, nada que ver. O sea, mae, no. El cliente lo que está pensando es, oh, país latino, mucho barato. O sea, mae,
Man está pensando en ni mierda de mae. Me imagino que, ay, ¿quién le habrá hecho el sastre a este carajo? Porque vea, es que tiene el ruedo un poco descosido, mae. Y usted no, el cliente no es Walter Mercado, weón. O sea, es cualquier gringo de X, Y. Usted sabe dónde viene el mae, de qué parte de Estados viene. No, y yo digo, weón, averígüese de dónde es y por lo menos gáneselo con eso, mae. O sea, si es de, no sé, de no sé, mae, de Nevada, mae, trate de ganárselo así como si el mae apuesta. Yo digo, sáquele conversación. Yo, usted no sabe ni dónde es el mae. Usted se ha investigado si el apellido viene de otro país, weón. Nada. No, mae. Yo, mae, es que vestirse formal no es ningún. No hace ningún nexo entre usted y yo, weón. Literal. ¿Quién? No, yo no. Sí. Yo creo que como son 23, yo creo que para la próxima semana ya deberíamos estar listos en 900. Pero si no, mae, yo le decía a mi jefe, mae, que tiene que ver la ropa con, o sea, con su integridad, mae. Digo, no es que uno va a venir desnudo, ¿verdad, mae? Pero yo dije, o sea, el mae viene a ver números y literalmente viene a investigar aquí qué estamos haciendo con la plata o cómo está el asunto, o cosas así, weón. Pero yo dije, ustedes, tío, de pies a cabeza en no sé, como en satín o cualquier picha, weón, al mae no le interesa. ¿Acaso, digamos, a nosotros nos patrocina, qué es Sara, weón? Nada que ver. Ah, bicho. Yo sabía que estaba haciendo algo mal. Yo lo sentí. Sí, no, ma, yo me acuerdo que a mí... Yo estaba un día, cuando estaba recibiendo entrenamiento, estaba de día. Y estaba el gringo, ma, y así, todo el mundo le tenía miedo, yo, ma. Y usted sabe que el ma solo viene aquí a visitar, ¿verdad? El ma no viene aquí a decir, a este ma despídamelo, ¿verdad? Esta hora no es, no sé, weón, Survivor o algo así, ma. El ma no va a venir aquí a volar jupas, el ma viene aquí, digamos, a literalmente a un país que es demasiado pequeño, al mae viene a turistear y tras vez como a hacer que entiende lo que le están diciendo y después se va de vuelta a su casa, weón. Y te va a dar tal vez unas palabras genéricas de, mae, todo bien, mi hermano, vea, yo los números bien, no sé qué, van muy bien y usted los va a replicar diciendo que hicimos un excelente trabajo. Yo dije, mae, toda esa pantomima de un ejecutivo viajando, weón, nunca termina en nada, literal. No termina como o sea, no descubrimos la cura del cáncer. O sea, digo, no hacemos nada diferente, madre. Literalmente, si el madre no hubiera venido y nos hubiera mandado un meeting por Webex o por Zoom, hubiera sido exactamente lo mismo, madre. Pero, digo, el madre necesita, no sé, justificar viáticos o algo, weón. Digo, pero nada de eso tiene como mucho sentido. Pero sí, no. A mí me da risa porque eso pasó, bueno, en mi cuarto trabajo. En mi segundo trabajo, literal, mae, yo tenía un jefe que, mae, el hijo de puta llegaba, ¿cómo decir? Los clientes de la cuenta, weón, y ese hijo de puta parecía, mae, así como vestido como James Bond. Y yo le decía, mae, Richard, usted sabía que, mae, ese mae no te va a aumentar el salario, ¿verdad? Tu salario está aquí en Costa Rica, ¿verdad? El mae te puede decir, oh, traje mucho bonito, amigo, Star, tener yo uno más caro, hecho de piel de cebra. Yo le decía, mae, el mae aunque te diga, mae, que traje más bueno, ¿verdad? O sea, uff, mae, eso te lo hizo tal diseñador, mae. Yo digo, mae, el mae no te va a dar un aumento a vos basado en eso, ¿verdad? Y el mae me dijo, no, bicho, yo sé, mae, yo sé que el mae no me va a dar nada. Yo, mae, venga normal. Yo le decía, usted siempre viene, dice, mi formal, mae. No, mae, es que todo el mundo vino muy formal, bicho. Yo tengo que apegarme al estándar, no sé qué. Yo, mae, sí, weón, pero usted que está tratando de mostrar. Y me decía, no, nada, mae, que no es profesional. Y yo, mae, que tiene que ver la ropa con el profesionalismo, weón. Digo, seguro, Mark Zuckerberg anda en traje todo el día, weón. Y el mae tiene más plata que todos los hijueputas en este país. Digo, el mae solo va traje, se pone traje cuando tiene literalmente que ir a corte, mae.
donde no le hacen ni picha. ¿Y usted cree que al mae le importa? Y el mae decía, mae, sí, no, pero es que no, mae, es que hay que demostrarle al cliente. Y yo, mae, Carlos, mae, Richard, mae, esa hora no tiene sentido, weón. Yo digo, y yo le apuesto que usted o alquiló ese traje, mae, o lo compró. Y dice, no, ya lo tenía. Yo, mae, yo digo, pero, o sea, imagínate, mae, vos te pones un traje hoy y al día siguiente estás vestido diferente, mae, ¿qué dice eso? Usted es un mentiroso. Lo que pasa si el cliente hubiera venido de sorpresa, si se baja del avión y dice, oh, yo voy a ir al lugar de donde están latinos. Y yo digo, y literalmente te cae de sorpresa, mae. Y si te agarra vos sin traje y corbata, ¿y qué? Sí, es algo muy latinoamericano, mae. Yo no entiendo esa vara, literal. Yo esa vara no lo entiendo. Porque yo he tenido jefes gringos que literalmente, mae, van a reuniones y están así, mae, con una camisa normal y tenis y todo, mae. Y el hijo de puta latino como si fuera a recibir un Grammy, mae. Y yo, mae, pero, bicho, o sea, el mae no te va a decir, ay, no, mae, con esos zapatos no me entra. Entonces yo le decía al mae, weón, o sea, usted cree que, no sé, la gente con más plata, weón, anda bien vestida todo el tiempo. Yo dije, no, weón. Sí, es que es literalmente, nosotros parece que están llegando los españoles, mae, les estamos diciendo, uy, mae, vea, dioses blancos, o sea, le decía al mae, weón, o sea, ese mae no te va a subir un quinto del salario, tu salario te lo da una compañía tica, o sea, puede ser que el cliente dé la plata, weón, pero el mae no te va a subir el salario, el mae no te va... Yo dije, la presencia del mae es totalmente irrelevante para tu existencia. Y me decía, mae, sí, pero tratemos de que todo sea limpio y no sé qué, yo, mae. Y yo, mae. Me da una risa, mae. Y me dice, mae, cuando venga el cliente, por favor, todos hablando en inglés. Y yo, ¿por qué, weón? Y yo, usted no puede forzar a la gente en hablar otro idioma. Y me decía, mae, técnicamente sí podemos porque esto es zona franca. Y yo, sí, pero técnicamente la constitución dice que el idioma es español. Entonces usted le quiere pasar por encima de la constitución del país. Mae, bicho, mae, no se pongan esas varas, mae, solo ayúdeme con eso. Y yo, mae, tranquilo, yo no hablo con nadie. O sea, yo literalmente solo vengo, trabajo y me voy, mae. Yo lo estoy troleando. Y me dice, mae, sí, no, pero mae, es que, puta, mae, el mae, imagínese que nos agarre hablando español. Y yo, mae, el mae de que se baja del avión le van a hablar en español, weón. ¿Usted qué cree? Que el taxi que el mae toma es bilingüe, mae. Puede ser, mae, pero la probabilidad es poca. ¿Y usted cree que el mae que lo recibe en el aeropuerto y le dice, bienvenido a Costa Rica, le dice, oh, welcome to Costa Rica? O sea, no, weón. El mae sabe que viene a un país de habla hispana, mae, porque se trata de maquillar hasta que hablamos español. No, vieras la cagada que yo le decía imbécil, mae. Yo le decía, mae, es que sus miedos son estúpidos, mae, no tienen sentido lógico. Y me decía, mae, sí, bicho, pero ayúdame con eso, no sé qué. Yo, mae, tranquilo, yo me voy a mantener, yo digo, yo siempre me siento lejos de todo el mundo. Así que no se preocupe, mae, yo no le voy a destruir su ilusión óptica de que no somos latinoamericanos y que todos usamos trajes carísimos que no podemos costear. Me decía Richard, mae, pues es que usted sí que lo pone feo. Yo, mae, Richard, es que, yo digo, el hecho de que usted se trate de ocultar las cosas, de cómo somos realmente nosotros, mae, no es un poco deshonesto. Y me decía, no, mae, bicho, mae, no es deshonesto, mae, es que ellos tienen que ver que somos profesionales, mae, profesionales, weón. Yo digo, ni que uno estuviera aquí, no sé, weón, rascándose las bolas, man. Nosotros trabajamos, punto. Mae, sí, weón, vieras, yo cuando tuve mi entrenamiento en Converges, mae, no, está loco, weón, esa vara era, digamos, el trainer nos decía, mae, hablen en inglés entre ustedes, y dice, es que a veces puede bajar el gringo, y el mae si los ve hablando español se enoja, y yo, mae, ¿por qué? Si es un país latinoamericano, mae, además el mae que tiene que saber lo que estemos hablando. Mae, porfa, solo ayúdenme con eso, y yo, no, hombre, el bicho está loco. Pero además, se sabe que la ridiculez no tiene límite en Latinoamérica.
La ridiculez es algo donde siempre podemos aspirar a más lejos. Sí, no, pero a mí me da risa, güey, porque yo he trabajado con gente directa de Estados y esos madres son muy relax. Solo le dicen haga su trabajo y listo. Pero en Latinoamérica se ponen tantas ridículas que yo, qué gracioso, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Yo me acuerdo que yo trabajaba con una muchacha que estaba en Estados y yo le decía un montón más, ustedes tienen que hacer eso. Y dice, no, ¿quién nos pone a hacer eso? Y yo, madre, mi jefe me dice, no, nosotros no hacemos eso. Me dice, porque ustedes hacen cosas extra que no está dentro de sus obligaciones. Y yo, madre, cultura latam. Explota al empleado y trate de sacarle todo el jugo hasta que el madre renuncie o échelo y consígase a alguien más joven que pueda hacer el mismo trabajo y más barato. Y la madre, qué jeta, yo no sabía que ustedes hacían todo eso. Y yo, ajá. Me dice, no, en Estados nosotros no hacemos eso. Y si hacemos eso nos pagan extra. Y yo, no, usted aquí dice que le paguen extra, literalmente lo echan, man. Y si no lo echan, lo vuelven a ver feo. Y le dice, bicho, man, eso es por el equipo, man. Imagínate, man. Y yo, man, el equipo, weón, ni que estar afuera a esa prisa. Vamos a estar es por el equipo. Yo, ¿cuál equipo, weón? Ahora no es un equipo de fútbol. Literal, o sea, yo, a mí me decía, hágalo por el equipo. Yo, ¿cuál equipo, weón? Hágalo por la compañía. Yo, la compañía no es mía. Y me decía, pero ayúdeme con esto. Y yo, weón, esto no es hogares, crea. Yo, ¿por qué tengo que ayudarle a usted? Esto no es un trabajo. Me acuerdo, yo tenía cada reunión y me decía, pero es que yo no te veo con ganas de cooperar. Y yo, ¿cooperar con qué, weón? ¿Estar qué es? La iglesia católica con el diezmo, yo, ¿por qué tengo que cooperarle a usted? No estamos en un lugar laboral, no deberíamos tener un contrato que dice que podemos y qué debemos y qué no debemos hacer. Mi hermano, vos no estás visualizando el futuro. Yo, sí, el futuro es que literalmente no le va a hacer un trabajo gratis, me paga más o no se lo hago. Sí, no, es que yo le decía, así como usted me dice que aquí hay un Open Door Policy, yo le puedo decir a usted hasta lo que se puede morir siempre y cuando no le estoy mandando a la mierda. Yo le dije, lo que le estoy diciendo es respete mi contrato y respete mi tiempo. Yo le decía, yo no lo cito a usted a una reunión a las 3 de la mañana, yo digo, porque yo sé que usted está durmiendo y viceversa. Usted me puede citar a una reunión a las 8 porque yo ya salí hace 2 horas. Entonces me decía, sí, no, yo sé. Yo digo, bueno, entonces usted sabe, deje de insinuarlo. No, es que yo he visto que compañeros suyos se conectan a esa hora. Y yo digo, porque ellos no tienen respeto hacia ellos mismos. Yo digo, ellos son gente sin autoestima, que sus trabajos los definen. Yo dije, a mí un trabajo no me define, yo sé quién soy. Y me decía, no, pero no es eso, yo solo te estoy diciendo que uno puede hacer un poco extra. Yo, pero ¿por qué extra, weón? Yo digo, ¿esta hora qué es? Yo digo, ¿qué es? ¿Club de Leones o qué, weón? Me decía, no, pero es que, es que usted lo hace ver como si esto fuera una beneficencia, weón. Yo decía, ¿acaso, digamos, yo me tengo que subir a un bus a vender cajetas, weón, o a vender lapiceros? Señores, me vengo a subir a este bus a ofrecerle a ustedes unos DVDs del Hombre Araña. El Hombre Araña 2. Firmado en DVD, si usted que quiere colaborar, voy a pasar por cada uno de sus asientos ahí, manos quedarán, nunca estarán vacías y cualquier cosa ahí que me quieran colaborar. Yo digo, weón, esta hora es un trabajo, weón, esta hora no es una beneficencia. Pero los clientes pagan bastante plata por esta mierda, yo porque tengo que hacer extra por ustedes. Digo, ni que esta hora fuera refill en Burger King, yo, o sea.
Yo, ¿por qué tengo que hacer extra, mae? Yo digo, o sea, me dice, mae, sí, pero es que toma en cuenta, me decía, que yo puedo agarrar a un mae interino en un cole técnico que acaba de salir y pagarle menos que a vos y que haga el mismo trabajo. Yo, tráigalo. Digo, tráigalo. Digo, liquídeme, perro. Dele. Digo, dele, lo quiero ver. Digo, arriesgue esa cuenta millonaria con alguien nuevo, dele. Digo, yo lo quiero ver, mae. Y yo no voy a entrenar a nadie que me vaya a suplir, así que busque usted cómo lo entrena. Yo digo, yo creo que usted no sabe ni cómo funciona esta mierda. Y me dice, no te estoy diciendo que lo vaya a hacer, mae, pero ten en cuenta, mae, que a nivel de finanzas uno puede reemplazar a la gente muy fácil. Y yo, mae, eso también es reemplazable, weón. Usted lo puede reemplazar con un bot. Digo, porque yo cada vez que lo busco, usted no está. Y cada vez que le mando un correo, no responde. Yo digo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y AI? Nada, mae. Yo digo, entonces, digo, usted también es reemplazable. Todos somos reemplazables, weón. Y me dice, no, mae, yo no quise decir eso. Y yo, no, es que usted me está diciendo que puede traer un chamaco a un cole técnico. Tráigalo. Dale. ¿Usted cree que a mí me tiembla la mano? Ma, dele, tráigalo. Yo digo, más, si quiere yo le ayudo con el proceso para buscar. Y me decía, no, ma, yo no te estoy diciendo que vayamos a quitar el puesto. Y yo, no, ma, yo es que ya sé sus amenazas de si yo quiero reemplazarlo, lo reemplazo, de que todos no sé qué. Y yo, ma, yo ya me sé esas amenazas, ma, yo ya las he vivido antes. Pero dice, ¿usted cree que está lidiando con ma de 19, 18 años? Ma, a mí esas varas no me dan miedo. Y acuérdese que en Costa Rica hay una ley laboral. Usted me tiene que liquidar con todo, animal. Y digo, así que si usted no quiere verse en problemas legales, usted me tiene que, uno, liquidar con todo. Y digo, y dos, digo, dejarse en esas varas todas crípticas en las que usted me está hablando de podría, cuídese. Y yo digo, madre, todo eso es literalmente acosar al empleado. Entonces yo digo, ¿dónde quieres que esto termine? Y me decía, no, ma, es que usted está malinterpretando. Yo, bueno, si usted me dice, yo lo voy a reemplazar a usted con un chamaco de 18 años, ma, como si esta fuera una manufactura de iPhones, yo lo tomo muy personal. Digo, así que si usted quiere agarrarse conmigo, ma, entonces lléveme de una de esos recursos, ma, ¿qué quiere? Por dicha el brete en ciberseguridad sobra, ma. Yo digo, ¿usted me quiere asustar a mí? Me digo, no, ma. Digo, por dicha el brete en nuestra área sobra. Dele. Y me decía, no, ma, yo te estoy diciendo que, digamos, que una persona que gana menos que vos puede hacer el mismo trabajo. Yo, entonces, ¿por qué no me reemplaza, bicho? Yo digo, si vos sos el genio financiero, ¿por qué no me reemplazas? Ahora le plata a la compañía. Me decía, no, ma, es que aquí se te aprecia. Yo, se me aprecia. Yo digo, no seas boli, ma. Y en Walmart somos una familia también, no me moleste, ma. A mí me dijo eso, ma, yo podría traer un interino, ma, que haga todo el trabajo que usted hace. Yo, tráigalo. Yo le dije, weón, y yo dije, ¿usted sabe por qué la gente de noche somos difíciles de conseguir? Le dije, porque uno, nadie quiere trabajar ese horario, ma. Todo el mundo tiene una super vida social, ¿verdad? Donde se va de fiesta con Obama y con todo el mundo famoso y, ¿verdad? Y todo el mundo ahora tiene una super vida social, ma, de que no sé cuánto y se van a ir a explorar montañas y no sé qué, weón, pero ustedes los pueden a trabajar de noche y toda esa vida social se les va a la picha. Yo le dije, la gente de noche somos gente muy especial. Yo dije, no especial a nivel de olimpiadas especiales, man. Yo digo, sino que somos especiales porque somos difíciles de encontrar. Y yo dije, pero si usted quiere traer un interino de 18 años que nunca ha trabajado en su vida y ponerlo a un trabajo de noche sin que se ponga a llorar, hágalo. Digo, es más, yo le ayudo a buscar gente. Y me dice, no te estamos echando. Yo, no, es que usted si me va a echar, me tiene que echar con todo, bicho, porque no hay ninguna razón por la que usted me pueda echar de una manera legal. Si usted me quiere poner trampas o intimidarme, usted no lo va a lograr. Y esas técnicas suyas que usted tiene call center, a mí no me sirven. Yo ya lo he vivido. Y, no, bicho, nadie te está intimidando. Y yo, no, o sea, usted me dice que me va a reemplazar, yo estoy listo, dale, reempláceme. Digo, pero a ver quién le da la información a la gente nueva, porque adivine quién es el que tiene la información de esa cuenta. Digo, y la gente que estaba antes ya jaló a la empresa o no se la va a dar porque no se acuerda. Yo digo, así que, yo no voy a hacer nada porque mi contrato no dice que yo tengo que entrenar a otra gente. No, pues, bicho, yo me le cagué porque estábamos hablando de vacaciones. Entonces me dice,
que vos siempre querés vacaciones. Y yo, bicho, tengo 20 algo de días acumulados, man. O sea, ya está bueno, man. Me decía, más que no tengo gente. Y yo digo, weón, saque plata y contrate a alguien. Man, no, mi hermano, ¿y cómo voy a contratar a alguien si no tenemos presupuesto? Y yo, Carlos, pero es que usted no puede negar un derecho básico como las vacaciones porque no hay plata, man. O sea, es que es estúpido. Digo, es como que usted le niegue a alguien seguro social porque la compañía está fea, man. Entonces su compañía no es legal. Y me decía, no, ma, bicho, ahí vamos a hacer algo, vas a ver. Y yo, no, es que no hay que hacer nada, aquí falta una cabeza, man. Tienen que contratar más gente. Y entonces salió eso del tema interino. Me dice, ma, yo podría contratar un interino que haga su trabajo, bla, bla, bla. Y yo, ¿por qué no lo hace? Y me dice, no, yo solo te estoy diciendo, ma, es que a veces nos traes muchos el problema ese de las vacaciones y, o sea, yo te veo como que quieres siempre estar como fuera. Yo, ma, no es fuera, weón. O sea, yo tengo derecho a mis vacaciones, yo me las gané. Es como que usted me pague el aguinaldo y me diga, madre, bicho, madre, usted sí es problemático, madre, hay que pagarle aguinaldo. Y yo, no, o sea, usted me está diciendo a mí que agradezca que usted respeta las leyes, madre, o sea. No, hombre, madre, yo siempre, mi mamá me decía, ¿todo reunión? Yo sí. Y yo me dice, madre, es que está demasiado enojado. Yo, ¿y cómo no me va a enojar si este carepicha, madre, yo está tratando de pasarnos por encima? Con diciéndonos que el mae, que le agradezcamos que el mae nos deja respirar, mae. Digo, no, pero si no, así no funciona la ley en Costa Rica, mae, respétela. Digo, ya que usted está acostumbrado a gente subordinada que no le diga ni picha, yo digo, esto está loco, mae. Digo, yo tengo una voz y yo tengo una voz y usted la va a escuchar. Digo, no le gusta, entonces quite el Open Door Policy y meta a Putin de CEO. Digo, pero si usted tiene un Open Door Policy y cuando alguien le dice alguna queja, yo se la voy a dar. Y el mae me dice, no, mae, yo no te estoy diciendo que no tiene derecho a hablar, mae, solo te estoy diciendo que ninguno de sus compañeros se queja. Yo, mae, mis compañeros son unos idiotas. Yo digo, a mí que me importa la vida de ellos. Pues si a ellos les gustan que le dé por detrás, a mí que me importa. ¿Qué me interesan esos maes a mí? ¿Acaso son primos míos? Y me decía, no, mae, yo te estoy diciendo, yo te estoy respondiendo, bicho. No, y el mae, no, si iba en eso. Mae, es que yo no entiendo por qué usted se enoja conmigo, mae, si sus compañeros están de acuerdo con todo lo que yo les digo. Yo dice, a esos maes les gusta que le den por Detroit, mae, a mí no. A mí me gusta que me respeten. Y mae, aquí te está faltando el respeto. Yo, mae, cuando usted me asigna mierdas que no son parte de mi contrato laboral, eso es un irrespeto. Yo no he visto a ninguno de sus compañeros quejándose. Yo, a esos maes les gusta que les den por detrás. A mí no. Pero a mí me gusta que se respeten lo que yo firmé, weón. ¿Y acaso cuando usted compra una casa o saca un préstamo por una casa, el banco le dice, mi hermano, aquí hay un contrato que dice que no te puedo subir el interés, pero esto es en confianza, entonces ¿qué te parece si te aumentamos el interés a un 50%? Suena, ¿verdad? ¿Acaso se queda quedito y le dice, si sos el banco, mi hermano, y somos como una familia, y culiame? No. Digo, para algo son contratos, para algo hay incisos, para algo hay leyes, digo, si no tenemos leyes y todo lo hacemos como entre familia, eso se presta literalmente, weón, para que esta sea un abuso enorme. Y el hombre, me decía, pero ¿por qué usted lo ve así? Yo digo, weón, porque si mi contrato no dice que no tengo que hacer las cosas que usted me dice, yo ¿por qué las tengo que hacer? Eso es una decisión. Si a mí me da la gana ayudar, yo lo ayudo. Y si no me da la gana, no me da la gana, bicho. Y me dice, pero ¿usted qué hace con ese tiempo que usted no está trabajando? Y yo, no sé, veo la pared, yo digo, es muy interesante ver la pared. ¿A usted qué le importa lo que hago con mi tiempo libre? Me dice, no, es para ver si estabas muy ocupado. Yo, sí, estoy muy ocupado. ¿Haciendo qué? Yo, jugando videojuegos. ¿A usted qué le importa? Eso no le importa a usted. Y yo, no, pero es que, sí, bueno, si no estás ocupado, yo, no importa si no estás ocupado o no. Fuera de horario, ¿no entiende, bicho? Digo, el hecho de que usted no tenga respeto por su propio tiempo, yo no tengo que ser como usted. No, hombre, mi mamá me decía, puta, cálmese. Y yo, no, es que este hijo de puta, quiere jugar de vivo y literalmente decirme que yo soy problemático cuando el hijo de puta está incurriendo en la ilegalidad, yo porque tengo que respetar esa mierda, yo, ¿para qué existen las leyes laborales en Costa Rica? ¿Para qué? ¿Para qué existe el código de trabajo? El Ministerio de Trabajo está pintado en la pared, Entonces, me decía mi mamá, no, cálmese, o sea, no se amargue la vida por ese mae. Yo, no, es que yo igual, hay que hablarle claro porque si no el hijo de puta se le monta a uno como si fuera un camello. Digo, no, así no son las cosas, las leyes laborales se respetan en este país, Yo digo, y si la gente le quiere pasar por encima la ley, ellos verán, pero yo la hago cumplir. Digo, y si no cumplo la ley laboral, entonces ¿qué clase de ejemplo me estoy dando a mí mismo?
Hoy son reuniones, mañana ¿qué será? Pero sí, no, mae, yo a ese mae yo le decía, mira, mae, no me parece X, Y o Z. El mae se echaba una risilla y me decía, más siempre tiene una objeción. Y yo, sí, mae, le molesta. Me decía, no, una observación. Y yo, no es una objeción, weón. Es que yo te apunto a las cosas ilegales que estás tratando de meter. Y siempre, mae, sus compañeros nunca se han quejado. Yo, mis compañeros, mae. Digo, amigos míos no son. Y digo, y esos mae, yo no daría mi vida por salvarlos, weón. O sea, yo los veo ahí que los va a atropellar un carro y se los llevó, mae. ¿Qué vamos a hacer? Pero amigos míos no son. Digo, primos míos no son, familia mía no son. Y me decía, sí, mae, pero es que ellos nunca se quejan. Y yo digo, bueno, usted, a mí qué me importa lo que hacen otros, mae. Si yo me tiro a un segundo piso, usted también lo hace. Y mae, no, mae, yo te estoy diciendo que ellos son como, digamos, a nivel de gerencia, ellos están más o sea, más favoritismo para ellos a la hora de subir salarios. Y yo, me pela el banano, mae. Digo, los salarios se suben en Costa Rica cuando usted se cambia de trabajo, literal. Digo, aquí no existe esa vara como en Estados Unidos, que entre más tiempo usted tiene en la empresa, le suben el salario. En Latinoamérica no funciona así, cuando esta vara es como la India. Digo, abre un trabajo nuevo y todo el mundo jala donde paguen $1,000 o $500 más, weón. Pero usted qué cree, weón, que esta vara es el gringo trabajando 40 años en una empresa, man, no. Yo creo que usted se lo olvida el país donde usted vive. No, mae, mi hermano, ¿cómo se le ocurre, mae? Nosotros no queremos que la gente se vaya. Yo Carlos, mae, se lo llaman carepicha, le va a pagar 3 veces su salario, mae. ¿Dónde queda su lealtad a la empresa? Digo, no se supone que usted busca siempre mejor lo que es económicamente para usted. Me dice, sí, mae, pero no es como que uno no valore la empresa. Yo, no te estoy diciendo que no diga que la empresa es mala, te estoy diciendo de que la única manera en Costa Rica que usted consigue mejores trabajos es moverse de empresa, man. O a menos que la empresa sea muy transparente y le ofrezca puestos a usted que en realidad va a ganar más. Digo, pero esa es la realidad de la TAM, man. Digo, esas historias del MAE que empezó entregando correos en la oficina postal de Estados Unidos y ahora es el jefe, MAE, eso casi no pasa acá. Digo, siempre agarran gente de afuera porque la lógica latinoamericana dice que como yo soy gerente en Burger King, por ejemplo, yo no puedo ser gerente porque soy muy nuevo. Digo, porque eso se llama, ¿cómo se llama? Riesgo calculado. O sea, digamos, cuando usted a finanzas le dice, vea, tenemos un MAE que está aplicando para la posición de gerente administrativo, pero tenemos este carajo de 20 y tantos años que acaba de sacar su título de administración, ¿a cuál agarramos? Y recursos humanos y finanzas le van a decir, dicho, al que tiene experiencia, porque el MAE es menos probable que la cague. Y yo dije, así funcionan las empresas, bueno. MAE, no, MAE, aquí le damos mucho chance a la gente adentro. Y yo, ajá. Digo, ajá. Ustedes no hacen valoración de riesgo. Yo decía, lo que usted me dice no tiene sentido a nivel financiero, mae. Digo que ustedes son la única empresa que ignoran experiencia. Yo digo, esa hablada la tiene Microsoft, weón. Es como, mae, nosotros no vemos la experiencia, nosotros vemos las ganas de trabajar. Y por eso contratamos a, no sé, a este carajo. Sí, mañana. Yo es casi todos los días. Es raro la vez que no lo haga. Pero sí, de fijo mañana. La hora varía. Es que a veces es a las 8, a veces a las 9, a veces a medianoche, a veces me quedo dormido. And what are you doing in game, Akepalos? Are you grinding something? I went to that rat boss yesterday, but I don't understand what's so good about it. Like, it got boring pretty quickly. Like, is there like something that I'm missing? I went with Torva and
and a Soul Reaper axe, and then a modified version of a rune mace, and I was like, this boss is really not good. You know, it drops food, but me cago en que sí, mae. Me cuida Larry, mae. Felicidades por el heart. Gracias por pasar, mae. Oh, I see. I went to Boardcat today for like, what, 3 hours, and I made like close to 8 mil, I think. I think so. I don't remember. I don't know. It's just that I'm not selling my chaos because I keep my chaos for my Tumican whenever I use it. I want to reach 200,000 chaos, which I think I'm like 3k short. So when I reach 200,000, then I'll start selling the chaos rooms that I get from Boardcat. You know? I hope that, you know, that actually works. I mean, Boardcat is very relaxing. I really like that boss, especially now with those bone prices. It's really good. Really, really good. I mean, you can just be like, what, 2 hours or hour and a half, and you'll be like 5 mil, 4 mil in. It's just insanity, so. Fetch me their souls. Oh, el decodificador. El picador criminal mutilador. El pía. Hiciste ese raid en nombre de Miss Nova. Good morning, starshine. You lead us along. Oh, that's why people say it's good XP, because you can turn them for lamps. Ah, now I understand. Makes a lot of sense. I thought that there was something that I wasn't understanding about the boss, but... ¿Por qué no lees mis cartas, Miss Nova? Hijo de... ¿A quién le importa si la dulce princesa te odia? No es gran cosa, a mí me odian un montón. ¿Por qué, Jake? ¿Por qué no imprimes mis cartas? Yo Te te odio. odio. No es tan malo que te odien. Porta, levántala. Eres un hijo de tu blip-blap. Pero no vienes solo. ¿Te recuerdas, Jake? No. ¡No! Qué bueno. ¿Por qué, Miss Nova? ¿Por qué no recoges mis cartas? Oh no, el renegado. Yeah, because I went to a world and the rat boss was empty. Was completely empty, and I was like, I thought I needed to rent an instance, but no, I was A like, main came up to me once, big main, strong main, max main, and he said, "Sir, your rank 1 at Inferno." yep. And there were tears in his eyes, and you know, it was so emotional. You cannot tell about what I'm saying, but he was, you know, max. You know, he was max.
Always makes me cry. Dios mío. The pet looks fun, quote unquote, but eh. ¿Sabes este chiste? ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? No. ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia Derecho! Ay, mamaceta, ahora estudio Derecho. Dios mío, mae. ¿Cómo odio morir en los Rune Dragons, mae? Se me dan 200k. Las muertes en Vorkat son más baratas. Las muertes en Vorkat son más baratas que las muertes en Rune Dragons. Eso no tiene sentido, bicho. Uno lleva gear más caro ¿cómo se llama? A Vorkat y la muerte es más barata, o sea. Bueno, por lo menos la alt ya tiene 66 farming. 4 niveles más. Y ya tiene los requisitos para Son of the Elves, ya que Herblore se sacan 2 pichazos, Hunter se saca creo que el mismo día. Y ya tengo el nivel de Agility, entonces jeje. Y esa sería la última de mis 4 cuentas, que tendría el Inferno. Entonces, ya por fin no tendría ninguna de mis cuentas sin Inferno Cape. Lo cual no es como que, wow, qué gran cambio en Rune Dragons, pero ayuda. Seguro hoy o mañana le saco 67 y lo dejo cerca de 68. Farming. Y creo que eso es todo. Hubo 70 crafting, no estoy ni seguro. Eres un hijo de blip blop. Vamos por acá. Yo sé que esto no es óptimo porque el blob me puede hacer 1000 y bla 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 bla, pero yo no creo que me toquen los bats porque si no me quitan run energy. Es un despiche y no, bicho. Vean este truco. ¿Por qué lo congelé? ¿Por qué lo hice una paletita? Porque quiero irme a agarrar con Strangler. Ah, suave, él todavía tiene toda la vida. Yo soy mongolo, magia. Eres un hijo de la blip blop.
Oh, well, careful. Those lamps are only for combat, or you can use those lamps on anything that it's not combat. But combat, I mean, can you use it on prayer too? I guess that's useful for Iron Man. I wonder how. Let me check the high scores on that. Curious. Oh, there's somebody already with 14. Dark prayer too. Oh, nice. Then that's really nice. I mean, I guess if you want to train prayer in a cheap way, just train there and train your combat. That's really nice. You just go in there and can protect melee, right? Or you don't have to use prayers. I was using protect from melee, but I don't know if I was doing that right. I was like, I've never been here. You know, I was like, I wonder if I'm doing this right. You know? It's like when you're assembling a chair or a table and you're like, I wonder if this is how it's supposed to look. Blip, 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 blip. Definitely useful to your freaking plan if you get nice it drops. Alcohol soon. Oh, okay. Yeah, because probably on April or on May I'm gonna start a pure series, but it won't be from scratch. I mean, I'm gonna transfer him some stuff for the pure to, you know, train, because I don't want to start from zero. I already made that with a main and it took me 7 months, so no, I'm not gonna start from scratch again. And I realized that people just, you know, like every series that you make, people just pay attention to the first chapter and the final one, you know, which the final one was the Inferno. So yeah. I was like, with that pure series, I'm gonna only stream it when I do something important like Jad or Jad. I don't know. Jad, Inferno, questing or something. Bossing if I do any, but yeah. Yeah. I noticed that, you know, when he's eating the cheese, that he's throwing like attacks to you. Like the yellow one is range and the blue one is mage, like always. But you know, when he wasn't hitting me with minions, I just protect for melee. I guess if you want something a little bit different than Nightmare Zone, you can go there, but honestly, dude, nothing can beat Nightmare Zone. Nightmare Zone is the ultimate AFK experience. It is just great. I mean, nothing can beat Nightmare Zone. It's AFK, it's good. It's good, you know. It's almost free. You can stay there like 6 hours and just, you know, just pay like 26k, which is absolutely, you know, nothing. Yeah. But yeah, I guess, you know, for early game players, I don't think that a lot of people that kill that boss are like interested in, like, you know, learning stuff, because usually people, what they Google is like, you know, guides for, I don't know, armadillos or even barrows. I think barrows have more popularity because of the stuff they drop for Iron Man than probably that boss. Now, these days is dead. Yeah. I was like, that boss is, you know,
Oof. I went there on a random world. It was empty, and I was like, yeah, it must be not so good. I thought I was gonna see a lot of Iron Man camping there, but I guess to them it's not that important. I don't know. I don't know what Iron Man think about that boss. Like, is it useful for them? Is it like useful for early low-level players? I don't think so. I mean, that's my opinion. I mean, the bosses like the Ovor or Bryopita, at least with Bryopita, if you camp the keys on, you know, on free to play, if you're actually on a series or something, you can camp that monster, get some keys, and hopefully get money. But, you know, like, I don't think anybody on like mid-level games thinking, oh yeah, I want to kill that rat to get combat XP. Everybody's thinking like, oh, I wonder what are the requirements for Nightmare Zone. Nightmare Zone is the, you know, I guess the best for training combat if you don't want to train Slayer. Because you can leave your character like 6 minutes there and come back and be like, oh, okay, let me absorb back or let me reduce my health to 0. Yeah. Yeah, exactly. I think that boss is like kind of like to say, I'm actually into PvMing, you know? Oh yeah, what do you kill? The rat boss. And people would just make fun of you. It makes even more sense camping the Bryopita than camping that boss. Because at least on Bryopita you make decent profit if you get the essence. But that boss is not even good money. Like, maybe if they added, like, I don't know, a lot of rat meat or something. I don't, you know, something that makes you want to go there. But it's just, I don't know, dude. I don't think they thought this through. They were like, I need to justify my paycheck. I'm gonna release any type of content that, you know, that people are willing to say, oh, it's funny. Oh, I want that pet. Oh, you know. I don't know. I don't know what they were thinking, honestly. Like, who is in the community gonna be like, oh yeah, it was about time they give, you know, early players a boss to freaking camp when Barrows is an early in-game boss that you can kill and you don't need a lot of requirements. So, you know, why not make an ice giant or a fire giant boss, just like they did with Over and Bryopita? I don't know, it is weird. It is weird. That's all I'm gonna say. Like, the adding of those bosses, it is really strange. Really strange. I don't seem to understand why they did it. I don't get it. But, you know, it is what it is. You know, if they want to spend coding hours or production hours on creating something that, you know, just gives you a funny pet, quote unquote, up to you. Same here. I think they should have like an ice giant boss or, you know, something like that. A chicken boss, a cow boss, something dumb, you know, that, I don't know, drop something that is valuable so they can buy bonds. I don't know, dude. I mean, I know that if I propose ideas, you'll be like, oh, you speak Spanish, I'm not listening to you. You're a Latin American.
What do you know about the game? You're probably on Revenants all day. That's pretty much the like 80% of the community thinks that everybody from Latin America just sits on Revenants speaking Spanish. So, you know, even if you propose an idea, oh, you're not a big content creator, so no. I remember telling one of my friends, like, you know, that area, like northern of Reminic, is dead, where you used to caught this, like, not larupias, but like this whitish thing on the snow. That content is dead. Nobody goes there anymore to hunt. I used to go there to hunt when I didn't know anything about Hunter back in 2006 and 7. But, you know, a lot of content is dead. Like, you have to wonder, like, are they ever gonna do something there? Are they gonna do, you know, care about areas that have been abandoned for years? I don't know. I mean, with the desert, they did it with raids. With Mortania, I guess they did it with raids 2 and Nightmare. But Nightmare was a failure. We all know that. Not even Iron Man go to Nightmare. That just tells you how bad that thing is. They could do some revamping of the Nightmare with better drops or adding something extra to it, you know? Like maybe adding that thing to drop blood shards or something. I don't know. The Nightmare is such a good boss. I love that boss, dude, but the effort that takes you to kill that thing is just too much for the little to no rewards that it gives you. There's a lot of forgotten content that they will never update. You know? I don't know what they did on this update. Did they buff like the bosses drop table or something? I don't know. I don't go to the wilderness, so. But yeah, I mean, they could maybe change something on the Nightmare that makes it more pleasable to go, like, yeah. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? No entiendo por qué en Rune Dragons me están destrozando la madre. Bicho, ya. Puta. Que me dejes de pegar, puto, Dios mío. No, de fijo me va a pegar ese carepicha. No. Deja de pegarme, carepicha, que no puedo hacer el flick si me seguís pegando. Dios mío. Por dicha, Rigor tiene defensa, man, porque esa ahora es como si yo hubiera estado desnudo todo el tiempo. Yeah, I mean, they could do something about, you know, barrows. They could do something about even the CG. The CG is pretty much, you know, forgotten content. They could add the drops that you get on Salcana to the corrupted gauntlet. They could add the drops that you get from pickpocketing elves. You know, a lot of stuff. The gauntlet has pretty bad rewards if you think about it. Ah, dichoso, yo tengo que ir a hacer ese eventualmente. Me falta ese, Western Provinces y el de Baroque. En esa época cuando los estaba haciendo eran los menos útiles. Ya que el desierto no tenía raids y Baroque no sirve para ni mierda. Aparte del teleport del G y Western Provinces no sirve para nada tampoco. Entonces yo hice el de Falador por el mold y por el escudo que no uso. Y... Ajá. Y ya.
Yeah, exactly. I mean, Gauntlet is kind of like forgotten content by this point. Uh, it's pretty much pointless to go. Same with the Nightmare. I don't, like I said, I don't even think that actually even Iron Man go to a Nightmare zone. Like to say, oh, dude, yeah, I want to grind my Eldritch stuff. You don't hear Iron Man going there and be like, oh yeah, dude, I want to go to a Nightmare today and get my, I don't know, Nightmare stuff or something. Not even when you the content is bad when you know not even Iron Man do it, you know, because they will do stuff for items that they want or need. But when Iron Man don't even get close to the Nightmare zone, the Nightmare or Fosani or whatever, you know that the content is really bad. When you don't even see an Iron Man doing that activity, you know the content is really bad. In this stage, you can go to any world and the regular Nightmare will be empty. And you don't see people even walking to Fosani. It's like, that thing is dead. I mean, such a good boss. So much stuff you have to learn. So much like a beautiful boss. You know, oh, the dropper is crap, so nobody's gonna do it. Okay, great. Sounds good to me. Like, come on, dude. Yep. Even a Nightmare, it's empty from Iron Man. I mean, you can see on the Corrupted Gauntlet why the Iron Mans will do the Corrupted Gauntlet, because the Bullfight's a very strong weapon for, you know, people that don't have a Tivo or stuff like that, and it's an all-around weapon. So it's like the best weapon if you're an Iron Man, but when you don't even see an Iron Man doing Nightmare, there's something wrong with that content. I remember back in the day when the Harmonized Orb was like 1 billion or something, people were like, oh my god, I want a Harmonized Orb because it's worth so much money. But, you know, like everything, it was... People realized that the orb wasn't so good. Now the Eldritch is, you know, is worth a lot. The Volatile Orb, maybe people that use it on Picane. But yeah, nobody actually goes to a Nightmare anymore. Not even to Fosani. I've seen people that they only go to Fosani to maybe get those combat achievements or, I don't know, I guess on a task. The boss, it's really fun with the mechanics, but what's the fun of not getting good drops? Like, do you have fun not getting good drops? Like, what's the deal there? I'm gonna brew because I think I mess it up here. Okay, really good timing there. This thing caught me like off guard. The two blobs. I was like picking a drop on Rune Dragons and I was like, oh. Never been near of them. Exactly. I don't know, man. I think content like Nightmare, just the mechanics and everything were too good. But it's kind of like the same logic with Vardorvis. Vardorvis takes a lot of your time. It takes, you know, one mistake and you die, and the drop rate is absolutely crap. So Jagex has a tendency to do that. Like, they don't reward your effort properly. Like, you know, we're not saying like give me 1 billion every kill, but at least, you know, reward my effort better. Look at the Gauntlet. You know, people will be like, oh, it's 1 in 50. It's really easy to get rares. Yeah, but if the kill takes 10 minutes, oh, but you can speedrun it. Are you gonna speedrun it for like what, 5 hours? Yeah, no. People speedrun it just to get a combat achievement. They don't speedrun it every hour. That will be nuts. You know, it's just that
if you confront people with that logic, they will tell you, oh, you just have to get better to get more kills. Yeah, instead of getting like what, 5, we're gonna get 6. Oh my god, 6 kills gonna make a difference. No, it won't. You know, people tend to believe that, you know, that people don't want to bring, or that they don't want to like have some effort or something, but you know. With the gauntlet, I had that existential crisis moment where I was like, okay, this thing is, let's say, yeah, 1 in 50 drop, but the drop rate is not good if you get 5 kills per hour, meaning that, you know, statistics don't apply well on RuneScape. So if that's the case, then what am I even doing here? Like, do I need to stay here 10 hours to get a drop? Does that even make sense? And that's where you start questioning stuff, and you're like, Borka gives me solid, you know, 3 million hours, so why am I here? You know, that's when people use excuses like, oh yeah, but this is fun. Yeah, but if I want to have fun, I wouldn't call it money making then. It'll be like fun making. Yeah, exactly, dude, exactly. Like, same with Boardcat, even when you don't get uniques, you still get money per hour. But, I don't know, it's hard to find a moneymaker like Boardcat or like Solra or like Hydra that it's actual moneymaker per hour, like that you can say, I can at least make 2 mil here per hour, like 2 mil solid, even without rares. It's more like, oh yeah, you can stay 10 hours here and you won't get anything. Nice. It looks like you really love the boss. So that's why when I do money makers that are not guaranteed money, I'm like, I'm doing this for fun. I don't expect anything, you know? Because I know that it's bad money. I know that it's a waste of time in general. But yeah, in barrels, it makes sense because you still get something. You still get something, so it's not like you lose if you don't get anything, or you lose your entirety of your time. When I was looking at the Bardoris table, I was like, this kind of reminds me of the Gauntlet. People can, you know, argue that, oh, it's just that because you don't get perfect kills that you don't make that money. Dude, you're gonna make mistakes. I mean, nobody's gonna do like 3 hours with no mistakes, believe me. We all miss clicks. So if you think that those money making per hour just exactly like on the Gauntlet are realistic, they're not. They're saying if you get rares, this is your money making per hour. If you get nothing, you don't get anything. But you know, you tell people that and like, yeah, dude, you probably suck at the boss. That's why you say. I'm like, not really, you know. Corrupted Gauntlet is the same. You don't get a good drop in 2 hours, and it's a waste. It's like 800k per hour. Exactly, dude. And that's why I believe that some people on RuneScape don't understand the times equals money. They think like, oh, dude, imagine if we get this drop, and what if you don't get it? Oh no, but we'll get it. You know, based on the statistics. The statistics don't mean anything. If you're a guaranteed drop, then yeah. But drops are not guaranteed on RuneScape. Only like the Calfight Queen head, the Boardcat head at some KC, but you know, rares are not guaranteed. You can say anything you want. Like, oh, the drop table says that, you know, you're meant to get a drop in like 700 kills. Like, you're about to get something. And there's people like, you know, reach 5,000 kills on Bardoris and they don't have anything. And you're like, so where's your logic? Oh, no, that's an exception. Like, no, I thought you told me this was a mathematical statistic, so where's the statistic? Oh, it doesn't apply to everybody. Okay, all right. It doesn't apply to everybody. You're right, you know. People rather say that than say, oh yeah, you know, maybe it's not the money that on the wiki says, but yeah. That's why you always have to investigate the money makers if you're, you know, saving for something. What's better for you?
To me, consistency is everything. So if a boss is not consistent, if I have to wait like days for a rare, it's a no-no for me. I might do it, but I won't do it for money. I used to watch this guy. Well, I still watch it every now and then. He's from Europe, and he, I think he was like almost an entire year on raids 3, doing like 500 solos, and I'm like, wait, there's something wrong here. Why I have Torba and he doesn't? Like, I thought this thing was like 20 mil an hour, so if he's like streaming 5 hours every day, like shouldn't he have like 100 mil per day? So 10 times, so 100 mil per day, because you know it's 20 mil an hour or whatever, 5 days a week. I was like, huh, he should have like full turbo within 2 months or a month. So where is the money? And that, you know, makes me think, oh yeah, this is all RNG, like every single piece of content of this game. And yeah, I didn't ask him like, you know, how much hours you put on raids, because every time that I was on his stream, he was on raid 500 solo. And he was really good. I think he has like 800 KC or something. And I was like, yeah, and most of his KCs are 500. So where's the huge amount of money that everybody says that 500 invocations give? Like, where is it? And no, the guy probably has like what, 3 bill, 4 bill. I'm just like, that's nothing, dude. That's absolutely nothing to somebody that does like such a high-end content. Like, yeah, doesn't make sense to me. Exactly. I think I got a mutagen, the thing to change the color of the helm, at around 40 KC or something. So yeah, statistics don't mean anything on this game. Absolutely anything. I think, yeah, I know what I have to do. I remember also that I went to the stream of a guy from Colombia, and he was doing like TOA for Bond. And he was like, dude, I have been here for a week and I'm not getting anything. I'm like, dude, I have an idea for you. Just camp run dragons until you get the bond. And he was like 4 or 3 hours in and he got his bond. I'm like, dude, why do you trust TOA to make consistent money? Like, it's RNG based. And he was like, yeah, I know, but the wiki, I'm like, dude, the wiki can tell you anything, but it's not 100% factual. Like, you know, that applies on statistics. Some people go beyond the statistics, some people go under the statistics. So the fact that you assume that your RNG is the same as mine or the same as that guy that got 3 shadows, it's completely dumb. Like, that's not based on anything. That's not even based on math. Yo, man. But yeah, I remember the guy was like, oh my god, I just got my bond, thanks. And I was like, dude, you know, if you're not getting what you want and you're running out of time, why you keep insisting that you will get something? Like, if you're like trying to time your money per hour, why are you trying to do that? Like, I was like, oh no, it's just that a friend of mine got this and that. I'm like, yeah, but the RNG is not the same for every person. Like, I mean, look at my, for example, my pets on the Inferno, there are 12. I should only have 8. Like, why do I have more? Why do I have the collection log
green on the corporal beast will only have 1,000 kills, and there's people like with 5,000 kills, and they don't even have the pet or the Elysian. You know, that's all RNG. You just have to believe, I guess. But I told that guy, if you want to save for something, like just get a consistent money per hour, and then if you want, do that thing. On the other hand, when you don't need money, because he was running out of bond, and I was like, you know, on Borkan you can make your bond easily, and then if you want, just go back to rates. But you know, relying on luck is, to me, is not something that I will do. I don't think I ever have, because you know my luck has never been good on this game. So there we go. Oh my god. Exactly. I mean, just the same logic applies to like people hunting like third age and stuff. It's like, yeah, eventually you can get one. Eso es con NPC indicators. Los tienes que taguear. Eso es con shift, clic derecho, tag all. For example, the friend that introduced me RuneScape, the original RuneScape, he was hunting third age. I think it was third age. Third age top or bottom from melee. Yeah, I think so. And he was like killing hellhounds back in the day. Yeah, hellhounds. And he was doing hard clues, because I think elite clues didn't exist in 2006. And I was like, have you ever gotten something, dude? And he was like, no. And I was like, and how do you know you're gonna get something? Oh, it's a matter of time. I'm like, yeah, but you know, maybe and maybe not. So yeah, it is. I don't know. I just used to tell him, why you don't go ahead and, you know, he was very good at barrows back when barrows were like, Gothams was like 14 or 12 million. He was the best in slot armor ever because you could heal yourself. And I was like, why you don't go to barrows? You're really good at barrows. And I was like, yeah, I know, but you know, what if I get third age? That's better than a month of barrows. I'm like, what if you don't get anything? And he was like, yeah, but you know, statistics. I'm like, statistics don't matter. I mean, we're getting statistics from Tippet, but I was like, dude, third age looks really hard to get. It's like, yeah, but when you get it, you don't need to do a lot. You know, you'll be millionaire by then. I was like, okay. I mean, he gave up before he was able to, you know, get his third age, obviously. But yeah, I was telling that guy that story about my friend trying to hunt third age. He never got anything. But yeah, third age is just like, you know, you might get it, you might not get it, but trusting that you'll be a billionaire because of that is, I don't know, it's kind of like nonsensical. Es que NPC Indicator puede poner todo el monstruo o solo cuadrados. Yo prefiero que me lo marque en cuadrado. Hay gente que lo marca así, que se vea como un ectoplasma saliendo de ellos. Yo no. Yo prefiero el cuadrado porque me sirve más saber en qué espacio están. Ya que yo juego en estándar baja, en calidad baja, yo veo exactamente el tile en que estoy parado, en vez de ver esas piedritas y toda esa porquería que agrega el Inferno. Entonces a mí me sirve más saber en qué tile están parados. Vete a la N donde dice NPC Indicator. Ese es el nombre del plugin. Y ahí puedes escoger que te lo marque el cuadrado, no que te marque todo el área que lo rodea, sino solo el cuadrado. But yeah, that guy TJ, dude, I remember he used to come to my house and he was like killing hellhounds on my computer, and I was like, what are you doing? And he was like, oh, they have the best drop rate for hard clues, you know. I'm like, how many hard clues can you get per day? And he was like,
I don't know, maybe like uh there were very few. I think it was like 5 or 4. And I was like, how many clue scrolls can you do per day? And he told me like, well, it depends on how hard the clue is because we didn't have plugins back in the day. We were using a oh, I'm gonna get hit. Oh, nice hit, nice hit. I stepped on the wrong tile. Anyways, I told my friend TJ like, how many clues can you do per day? And he was like, oh, not so many because he had to use a sextant. I don't know if you remember that, like people using a sextant and a map to do clue scrolls. Like when they have coordinates, they actually had to read the sextant and everything. It was really fun. So I was like, TJ, dude, it sounds like too much work for one clue scroll. And he was like, yeah, dude, but eventually I'll get something. Ah, thanks for the follow. But yeah, I was always telling him like, dude, barrows is really good money. You're really good at barrows. Why you don't stick to barrows? I mean, if you get a Gotham's helm, it was like, what, 3 mil? And he was like, oh no, dude, it's just that barrows is so boring. I'm like, do you find it funny, like chasing clues? And he was like, well, it depends. It depends on the clue. I'm like, I don't know, dude. I just don't find them funny. And he was like, well, I kind of do. I mean, they're interesting. I'm like, but you have to use a sextant and a freaking compass and, all of that you had to use before when the plugin didn't exist, when the client didn't even exist, when RuneLight didn't even exist. So you're like, I wonder if that is worth it. But, obviously now people are faster with clues. But back in the day, like the guy using a compass and a sextant to try to map coordinates and stuff, I was like, TJ, that's a waste of time. And he was like, no, dude, eventually I'll get something. I'm like, yeah, and eventually I'll become, I don't know, the Nobel Prize winner for woodcutting or something, And yeah, he was like, no, dude, trust me, I will get third age and you shut up. I'm like, okay, show it to me when you do. And I think he quit the game before he was even able to continue his quest for third age items, I always used to give him like a hard time because I was like, he was consistently telling me that was the best money. Also, he had some like very weird ideas about mining being the best skill in the game because you could mine runed ore. So he was like, imagine in 10 minutes you can get 20k. So what happens in 1 hour? And I was like, Back in the day, the runed ores were mostly on the wilderness. I was like, but they're in the wilderness. He was like, yeah, but imagine if you are 99 mining and the dragon pickaxe didn't even exist back in the day. I'm talking to you like very old days. And he was like, yeah, but imagine getting like this amount of, we'll go to the TP calculator and he'll be like, imagine if you get 99 mining from 85 mining runites. And I was like, yeah, TJ, nobody's gonna do that. It's gonna take them years. And he was like, yeah, but it will be like X amount of billions. And I'm like, yeah, dude, but how long does it take you to mine a single runed ore? And that's me guessing that you won't have like competition. And he was like, yeah, but imagine I was like, dude, no, that's kind of like nonsensical thinking at that point. Like, imagine this and that. Imagine this and that. Like, they're just fictional scenarios. Nobody's gonna do that, and you know it. I was like, yeah, but dude, imagine like 99 mining, but with runed ore. And I was like, not at the moment because I'm also streaming on YouTube, so YouTube doesn't have a separation of audio. So if I put like something that is copyright related, I'm gonna get flagged on YouTube. There we go. Yep. Es Christian. ¿Ves donde dice NPC indicators? ¿Ves donde dice
Highlight True Tile, ese es. El hull sería... ¿cómo se llama? El hull sería todo, creo. Yo tengo solo True Tile para saber dónde realmente están. This is the KC 878. So that's the total. Pero sí, dale, digamos, esta es mi lista de todos los NPCs que yo tengo marcados, pero como te digo, puedes agarrar y copiar y pegar todos los monstruos del Inferno en NPC Indicators, Highlight True Tile y te los marca todos. Because it's fun, because a lot of people don't teach this in the proper way, and you know, it's a good money sink that it's fun. Pretty much by practicing, dying a lot, watching my own deaths, you know. There was not like anything that if I tell you, oh, I watched this guide and I got better. No, I didn't find even a single guide or stream that actually helped me. So I was like testing gear, you know, testing prayers, trying to learn how to alternate. A guy on Twitch came to me and he told me about the visual metronome that I have on top of my head. Testing different type of gear, and that's how I got it. 270 attempts. And probably on those 270, I just saw suck like 35 or 30 attempts, but I died 5 times instantly because my tiles were marked in a wrong way. And I didn't know that. I was getting one shot by Sock, and I'm like, oh, weird. I thought the shield was protecting me. And I think this tile was like here or something, and I was getting hit one shot all the time. Something like that, yeah. Maybe like 1 month, but not an entire month because I did some attempts on 2021 and then I stopped because of work. Then some attempts in 2022 and I stopped because of the same reason, work. And then on 2023, I was like, you know what? I want to be able to get my cape. So I started like trying again, trying every day. And yeah. 2021, I was just testing probably the mechanics and stuff, but yeah. Oh no, what happened, Busman? Raids is for sure fun, but teaching this thing and seeing people that tell me I was able to understand this, I didn't understand it before, it's more satisfying than any drop that I can get on any raid. I'll probably, when I get like 1,000, I won't do so much like I do now, but yeah, I want to get 1,000 because, you know, it's gonna be fun. Oh, I think I missed that prayer, right? Yeah. And I was walking because I was out of run energy. So I wasn't walking because, you know, I felt like very fashion. No, I actually play OSRS after work. It's just that before, back in 2021 and 2021 and 2022, there were a lot of changes in management that made it almost impossible for me to play. We had a lot of work, a lot of people left from the company. There was change management, change of schedules, and I was only able to like Inferno on the weekends, but I was really tired.
So I wasn't even paying attention and dying all the time. So until I think 2023, when I got a better job. Well, no. When my job got better, when my job got better, because I started that job like 2 years ago. And I was more comfortable with the position that I was doing. I was like, okay, I can go back to Inferno and actually pay attention. Cybersecurity industry. Tried Inferno again, but was messing up my flicks and only got my ranger with the blob system. Oh, well, 24 is not bad. I mean, you were trying to alternate. All good. I have CISA Plus and Security Plus. I wanted the CISSP, but dude, no. I don't have the money at the moment. Well, I do have the money, but I don't feel like taking it right now. The CH is like good, but $1,200 for that. It's too much money. I don't want to spend that. No, security analyst is the title, yeah. I was a SOC analyst, now I'm a security analyst, so now I do other stuff. Before it was just analyzing alerts. Oh, come on. No, I don't live in the US. Ah, excelente. Si tienes Discord, yo te puedo pasar todos los NPCs que yo tengo tagueados. We don't do patching. It's like alerts, security incidents, projects, cybersecurity awareness campaigns, phishing campaigns. I don't know. Investigate malicious emails. Compromised phones, you know, all of the good stuff. My previous job was pretty much reading logs and informing the customer, hey, this looks suspicious. And they will tell you, oh yeah, it's a true positive. Oh, it's a false positive. Oh, you know, we're testing. But this one is more like project related. Investigation, find out, like, you know, if somebody gets compromised, kill all their logins, where they got the email, get rid of the emails. Changing technology that already exists for a better one, investigating, you know, I don't know, a better, for example, endpoint solution, a better email solution, a better cybersecurity awareness solution, a better MDM solution, stuff like that. How we can enforce a more aggressive policy for company phones. Well, I mean, if you work on a red team, maybe, but usually most of the jobs, they will ask you to think more in a defensive way, because if a company hires you to do cybersecurity, they'll want you like to check like the security measures they have for you to test it to see how vulnerable it is. But you know, I guess with labs you can understand how those things works. But a lot of the jobs that, you know, that you get interviewed for is like, you know, SOC analyst, security architect, security analyst. But for pen testing, they ask you for stuff like OSCP and, you know, experience on that, and that's kind of like hard to obtain. Not only the certification, but the, you know, the experience with somebody with a brand new certificate that we're gonna, you know, put you in charge of all these important clients. It's hard.
I was thinking about getting more certifications, but I was like, dude, you know what? Just like my friend told me, like, you know, we know what we're doing. By experience, they can pretty much hire us. It's not that we stop learning. Oh, interesting. No, Costa Rica. I mean, for example, an interesting case that I have in 2019 or 2020 at my previous job, I found a guy downloading Pokemon Red on his work computer, and I was like, dude, you know, it's a work computer. What the hell are you downloading Pokemon Red? Like, you know, it was so dumb. Like, obviously the EDR blocked it, but I had to make a case and an incident explaining, you know, what type of file it was. It was a ROM file. The guy had an emulator on his computer, so this wasn't the first time. You know, it's not like you're gonna spot like something really malicious. It's just a guy downloading like Pokemon Red. Yeah, it just depends on how good the security is at your workplace. If they don't care, they will give you like admin privileges. The guy got blocked right away. We have many. I don't know. I think Meraki. We have a SIM tool. We have many. I mean, probably there is a list that it's on my computer that, you know, go on this tool and check this. No, I think it was Meraki for phones. I don't remember. We replaced the Cisco VPN a long time ago. Now there's things like the Palo Alto firewalls, which they are more user friendly. You know, stuff like that. And we use that one to block like specific categories of URLs. OSRS auto clicker software to keep my yeah, so you don't get lock of the computer, dude. That's funny. That is funny. Do you know that back in with the days of Windows 7, remember that Windows 7 had like a preview of a video of like some wild horses running and some like wildlife playing over and over. I mean, it was like a short video that used to come on Windows 7. If you will open that video and leave it running, your computer will never get locked. So people will run that on mute and their computers will never get locked. It was so funny. I was like, why this guy is watching some horses running around and a monkey or something? And he was like, oh yeah, if you run this thing, it never gets locked. I'm like, oh my god. I remember that video. I was like, why do you have a video on replay? And the guy was like, oh, this way it never locks my computer. I was like, oh my god. ¿Qué tal, Ezequiel? Oh yeah, I know. Yeah, you will see the yellow symbol. Yeah. There was a thing that my friend was moving. It's the picture of a mouse that it's like mouse move or something. He had it like programmed to refresh a console to check if there were any alerts. So the mouse move would actually click on the console of the client every 5 seconds to see if there are any new alerts. So the mouse move will actually move your mouse all the time. He told me if you like put in this script, you just have to stare at your computer. I was like, oh, okay, nice. Yeah, it was mouse move or something. It's from the Windows store, actually. Yeah, it is. It is.
It is remote. I don't know if they are from the US. I think so. Most of the good companies here are US based. That is true. That is true. They actually tell you, oh, you don't want to get hacked, get off the internet. Llevo una. Tanqueé una bolita de sock, vieras qué gracioso. I think most of the companies that I have worked for, they have been US companies based. I think they are the ones that offer you the best benefits and pretty much the best paying jobs in this country. If you work for a company that is actually Costa Rican, the payment isn't so good and they will ask you to work more days and, stuff like that. When I was in college, I took a security class. I was in hack lab, but most of this shit was... Yeah, you know, that's the thing about a lot of courses in cybersecurity. They put you like these old versions of Windows XP and Windows 7. And they're like, okay, we're gonna hack this, but it doesn't apply to real life because nobody's using these versions. And you're like, okay, so why are we learning this? Oh no, I just want you to learn the proof of the concept that this can be done. Like, you know, I had a friend that he used to say, oh, I'm a teacher on cybersecurity. And his teachings were like, we're going to turn off the Windows firewall. I'm like, dude, isn't the point like hacking to pass through a firewall? He's like, yeah, but it's, you know, I just want to show you what you can do if you hack the computer. I'm like, what the hell, dude? Yeah, that's very common on factories, human. I was monitoring a client that used Windows XP for, I think it was a tobacco company. They were using Windows XP, and the reason behind that is that IoT cybersecurity is way different than your regular cybersecurity. IoT, it's an entire multi-million-dollar software designed for a specific job. So if you change like something from Windows XP to Windows 10, the thing is like a whole reprogramming of the entirety of thing. But yeah, I was saying shit, but yeah, I bet. It is fun because, you know, there are courses that people pay a lot of money and you just get like old stuff, you know? Or they just tell you, you should answer this on the exam, but they don't even explain you how the thing works, you know? Nice. I don't know why I worked with AWS and I didn't like it, but I like Azure more. I don't know. I think at some point we were using like guard duty for AWS and something else. I don't remember the name of the other AWS project, but we were using product we were using AWS, but I was like, I like Azure. I don't know if it's because it's more user friendly or whatnot, but I like it. Yeah, Microsoft is gaining a lot of terrain. I remember that I think they have a contract with the US Pentagon. It was $1 billion contract.
So yeah, Azure is pretty strong, especially now that they're implementing AI on everything. Azure has like a good, I guess, sales technique. Because before, probably back like 5 years ago, you would say, "Oh no, Azure will stay. I mean, AWS will still stay dominant," but no. Same with Microsoft cybersecurity products, like Microsoft Endpoint Detection. It's really good. The one with the identity that can give you impossible travel logs. It's really good. Yeah, yeah. A main came up to me once, big main, strong main, max main, and he said, "Sir, you're rank 1 at Inferno." It is true, man. I was at the More URI bank and he just, came to me. And he was crying, by the way. He was like, "Sir, you're the best at the Inferno." And I just hugged the guy. Even when you cannot hug people, on the game. Maybe if you're new, maybe 2 hours plus. If you have done this before, an hour and a half. 1 hour and 40 if you take like bathroom breaks. 1 hour and 50 if your RNG was bad and you took bathroom breaks. I guess that's the average. My first cape took me, I guess, 2 hours. I think the Coliseum will have less waves, right? Human, just remove the blobs and this can be the easiest content in game. Just remove the blobs and we'll be fine. Just remove the blobs. Don't remove the numbers. Just remove the blobs. Yeah, just remove the blobs. Please, please, please. Literally. That'll be the best thing ever. Remove the blobs. No. Well, no, because I'm like a mixture of many things. My grandma was from Italy. My mom is from Peru. My dad is from Costa Rica. My grandfather was from Yugoslavia when it existed. My grandma's grandma was from, I think, Japan. So I'm a mixture of many things. I don't think a lot of people in Costa Rica look like me. There is a whole lot of my grandma's side family that we don't know because, she said, "Oh, I don't know anything about my family." I was like, "Oh, okay." Not as much as people in El Salvador and Guatemala. I think today in the news they were saying that we were like the whitest whitest people in Central America because they were talking about skin cancer and the fact that Costa Rica was rated pretty high because we have sun 24/7 and since we were the whiter part of Central America that we were more exposed to skin cancer. Peru, Guatemala, El Salvador, Honduras, a portion of Mexico, but like the main Mexico, like Mexico City is, it looks very whitish, but maybe places that are more rural have more, I guess, like you call them Native Americans. But yeah. I think Peru, Ecuador, yeah, I think that those are like the ones that look more like you are describing. And for example, Chile, Brazil, they have more white people. It's just that, they have areas where they're like natives, but it's not so big as other countries. Peru has a big population of like native people.
that probably look the way you are describing. Well, I learned English in school and through games and work. Yeah, we have an area here. It's near the beach that has a lot of, like, I guess, Native American looking people. I will say they do, but there was a report on the news that says that a lot of companies were struggling to find people that spoke English in a proper way, or in a way that, you know, it was good for business. So maybe people might be able to understand it, but let me give you an example. When I was on Cisco, you know, networking classes for CCNA, only maybe 3 people out of 30 we knew English. The rest of the people didn't. They probably knew some words, but they couldn't speak it. So I don't know what percentage that give us in total, but if you go to like call centers, they will tell you, oh, I had to reject this guy because his English was terrible or something. And they're always low on personnel for English speaking jobs, but yeah. I think it's mostly the practice. I think a lot of people here understand it, but they don't practice it. Yeah, you're right, human. I guess the places where that have like less people from Spain coming there, they preserve their heritage, I guess. I will say middle class. I think here's like middle class, yeah, middle. It's not low. Is it mid-low? I'm not sure. I don't remember what was the description of that on the news. Like if you were considered middle class, if you could save some money at the end of the month. And I can, so I guess that's middle. But there is middle low and middle high, right? Yeah, I mean, I don't know. Let's say, most of the girls that I like, I don't know, they look like different in a way. Like, for example, a girl that I used to like, she was a redhead, and those are hard to find. So, another girl that I like, she was Asian looking. So, I mean, like people from Costa Rica, maybe. No, there is a girl that I know, she's really good looking, but I don't know if it's the pictures that fool me, because when I see her, she looks different than on the pictures, or maybe I'm imagining that she looks good. I don't know. Nah, look at Miss Nova. She is a great girl. But yeah, I don't know what's like the standard. I mean, it's just that, as you know, PBM on IT and security, usually it's just guys working. And if a chick comes by, maybe, I don't know, it doesn't meet the standard that you think it's beauty, but you know, beauty is in the eye of the beholder. But since I have been working most of my life in technical support, now on security, I was on network security. I guess, you know, what we see is not what we expect. I don't know, dude. That's all I'm gonna say. It's probably I don't see the outside world a lot, but you know, if you go to the capital of Costa Rica, San Jose, maybe you'll find some interesting people, but I don't know. Here is like a mixture of many things, so. Sausage fest.
No, dude, she will date me eventually, you know. She just gave me her number, you know. A4. She told me she will give me the rest of her number later. No, just kidding. That's so funny. I remember a cartoon where he was like, "Oh, that girl gave me her number," and he was like, "Yeah, really?" And he takes out like a piece of paper. It's a number 4. It's like, dude, she gave me her number. It was a number 4, dude. That was so funny. She gave me her number. No, she doesn't ask me for anything. She just says, it will be nice if you can give me money. Nah, just kidding. She is not like that. All the chicks going to nursing or teaching there. I hate them. You know where you can find really good looking girls? The girls that become dentists. I mean, when I go to a dentist, you know, I leave that place happy because the woman that, you know, is cleaning my teeth, she's very good looking. Like all the dentists here are freaking good looking. If you want to find a good looking girl, just, I don't know, study to become a dentist. Not even kidding, or orthodontics or whatever. They always have the best looking girls on those classes. Oh, dude, she gave me her number. It's just a number 4. She will give me a rest. But yeah, I mean, if you look for girls that are starting to become a dentist, they are very good looking. I go to this place that has a lot of dentists, and many of them are girls, like between their 20s and 30s, and they're very good looking. Like, you know, you go there and you're like, oh, is the appointment is over? You're just staring at them. You know, my previous dentist was really good looking. And the one I have currently is also very good looking. I'm like, oh my god. Sometimes, man. But, you know, it is funny that a lot of good looking girls study to become a dentist. I mean, there was a very good looking girl on I guess my previous job, and she was starting to become a dentist. I'm like, why are you pretty girls always want to be a dentist? Like, what's in there? The nurses that I met, they're not so good looking. But again, I went to, like, let's say a government hospital. So the nurses were really old, but I guess they were good looking when they were younger. I don't know. Yeah. But if you go to like a private hospital, yeah, they're good looking. Human actually had a girlfriend here on RuneScape that was a nurse. You remember your TOA girlfriend, Human? Yeah, she was a nurse, dude. She sent me a picture, and she's like, she told me she was a nurse. I don't know if the picture was real, but yeah, she told me she was a nurse. Yeah, but still counts as a girlfriend, man. A girl that stalks you is technically your girlfriend. I did the reverse image search, but nothing came up. Nothing came up. It looked original, but she told me her IRL name. I wanted to zoom in on the badge, but I couldn't see her name, so I was like, I don't know. I don't know, that's suspicious to me. Oh, yo pensé que... No, esas bolas no son kills seguras. Puedes tanquearlas, pero es suerte. Perdón que hasta ahora vi el mensaje. But yeah, Human had a nurse RuneScape player girlfriend. He was in love with him, you know. They were, you know, perfect couple.
They both like TOA. You know. What else can you ask? Yeah, I think I know what you mean, like the colorful ones, like the blue ones or green ones. Yeah, I know what you mean. I know what you mean. Sometimes dentists wear those. Mamacitas. ¿Cómo van esos TOAs, Ezequiel? Interesting. Hourglass. Yeah, hourglass body. I also work at healthcare for the Signa Dental and Medical, and I work with a lot of girls. You know, very good-looking girls, but you know, the jobs suck. I mean, there was not even time to like flirt or anything. The job was pretty much call after call, people, you know, calling, oh my god, they charged me $8,000. Oh, sorry, man, it's not the insurance. Your workplace sucks. You know, they give you the worst possible type of insurance. There's nothing I can do. Oh my god, you suck. I hope you die. I'm like, yeah, it's not my fault, dude. I'll give you a clue of my age. Base it on an Inferno wave. It includes 2 Ranger and a melee. That's my age. 2 Rangers and a melee. You can guess it, you can guess it. Just look at the Inferno wiki and you can find out my age if I tell you 2 Rangers and a melee. Interestingly enough, those hot tub streams, you never see like somebody like, I don't know, like a male model doing that, right? It's always chicks. Because I always told my friend, dude, I'm gonna be the pioneer of male hot tubs on Twitch. And the guy was laughing. I'm like, dude, don't laugh about my dream, you know? I have some serious business here. He was like, really? I'm like, yeah, really, dude. I'm like, I'm gonna be the entrepreneur of male hot tubs. I'm gonna open an entire new category. Used to be really worried. Oh yeah, sorry, 2 melees and a ranger, my bad. 2 melees and a ranger. Yeah. No, 1 melee and... No, 2 melees and a ranger, yeah. No, it's 2 melees and a ranger, my mistake. ChatGPT. Oh, you cannot use ChatGPT. You're cheating.
No, that's not two millis in a ranger. I think the only chick on when I was working on healthcare that I actually end up going out with, but like for a few weeks, it was a girl that it was not even from here. She was from South America. She was from Chile, and I was like, okay. And she was a lawyer. Like, what the hell is a lawyer doing here? No, because I don't know. If I tell you what two rangers are, I will give you the answer. No. Yeah. The original ranger by itself is 18. I remember I did a giveaway on that, like whoever can guess my age back in when I was doing the YouTube series, and I gave them like the monsters and people were like, "Oh, 48, oh, 20." I'm like, "No." Yeah, ChatGPT actually is lying. I caught ChatGPT lying when he told me that the Inferno cannot be done without one tick flicking. I'm like, yeah, sure. Oh wow. That's the thing about AI. Even when it's not accurate, people are like, oh, that must be true. I think they call that a black box logic. That you don't know where they're getting the information, but you know, it's AI. It has to be right. I remember my boss telling me about that, like, dude, how many people input like, you know, information ChatGPT, ChatGPT gives them false information, and they're like, oh yeah, that has to be true. Oh, 10? Oh. What do you have to do to complete that? Like bring brews or something? Exactly. Exactly. I remember using ChatGPT just to ask it, can I do Inferno without one tick flicking? And the answer was no. And I was like, oh, weird. I have a lot of KC. I wonder if, you know, maybe I did it wrong. So yeah, I mean, I don't rely on it for a lot of the stuff. You can, but only until wave 68. Because, you know, I think there's an achievement that you have to do the entirety of the Inferno with melee, except suck. Yeah, true. Well, everything will be on cloud. We'll just get a screen and we will turn it on and it will connect to Azure and we'll play like on an ultra super fast VM.
Yeah, well, maybe Google can get thrown into the mix. Oh yeah, because of that 5G incident, right? That they were spying in communications of the US with their 5G technology. That Huawei company is big on 5G, but you know, they say, "Oh no, we have integrity in our communications." But I think was it this CIA or no? Was it CISA that pretty much reported that those Huawei towers they were sending communication outside of the US to China? Yeah, there was an incident of why even Google stopped giving them support. Because right now there is like a legal fight in our country that the government doesn't want to allow Huawei to take over 5G. And they are suing the government saying, you know, we had a deal. You know, we're going to implement 5G on you guys. And the government is backing down because saying they don't have the integrity for a safe 5G connection. And I'm like, you know, I don't know if people that are saying that they understand 5G, but you know, I find it interesting because our country used to have like a relationship with Taiwan, and as soon as they became friends of China, they were like, you need to drop business with Taiwan. Oh yeah, we'll do it. And so I find it hard that they don't want to allow 5G from Huawei because, you know, they allow other stuff, but not 5G technology. I wonder why. We were having that back in last year, but not anymore. I mean, we had a few last year at the middle and the end of the year, but the custom authorities haven't reported like a lot of crossings lately. Yeah. After Panama, they cross Costa Rica and then they go to Nicaragua and then Honduras or El Salvador. Yep. Yeah. They did an entire report and documentary about that, and you know, stories about what they encounter all the way getting here is just terrible. You know, some of them were killed. People treat like migrants really well here. I mean, we're not like, I would say, xenophobic country. I don't think that's like somebody saying, oh, they're trying to replace us or something. No, not really. We actually welcome foreigners from a lot of countries. Mostly people that come here are from Nicaragua because, you know, they have pretty much a dictator in Nicaragua, but I don't think those people feel discriminated.
Yeah, they pass through here, but our government tells them stay. You know, you can stay. We can help you. And they say no. I have to get to the U.S. And they're like, you can die on your way there. You know, we have a law here that even if you are not even if you're illegal, we'll provide you healthcare because we don't have like armed forces or anything like that. So our money should go for education and health. So, you know, they were urging them, don't go. You know, it's too dangerous. You might die. And they insist that they have to go. But, you know, some stay and look for asylum. But, you know, our government actually tells them, stay, we can help you. You know, you don't have to cross. But I guess they prefer like taking a chance. I will say that maybe like 90% of them go to the US and 10% stay here. Because a lot of the Uber drivers are from Venezuela. It's really interesting. Really? Does she like it, or does she has any negative comments? I mean, you know, I guess it was better pre-pandemic, but which country wasn't better pre-pandemic, right? We just have to solve a little bit of crime problems that we're having, but it's, you know, just like everywhere, crime spike a little bit because of the pandemic and, you know. No, not really. Not really. I mean, there's like people, of course, drug territories exist, but we don't have like MS-13 or anything like that, or like they have in Mexico. No, we don't have gangs. We have like people that believe that they're gangs and they start saying, oh, this turf is mine. But, you know, serious gangs? No. I'm not saying that there's not violence. Of course there is, but, you know, there's not like big gangs like in El Salvador or Honduras. No, we don't have that. Because, for example, let's say that, you know, I'm a criminal, you know, I'm a criminal, and human is part of my organization. You know, we do hitman jobs, we sell drugs, you know, we're in the prostitution business. And Akefalos is my hitman, you know. So I have 3 people on my gang, and we call ourselves the OSRS hitman. So we start like graffiti painting certain parts of my city saying, oh, the OSRS hitman, we're here. But it's not like a organization that is known beyond my city. It's not that something that expands beyond Costa Rica or the entire territory. And this country is small. So it's like we say that it's a gang, but it's actually just like 5 people committing crimes. It's kind of like people that say, oh yeah, I'm on a hacker group, and it's just like 3 people with a laptop, you know? Exactly. It's more like vandalism. And well, she's up to here. Eventually I might get into my dual citizenship. And yeah, sure. You come, let me know. Let me know. Yeah. Yeah. It kind of reminds me when I was playing another game, How Hotel. And it was just a friend and I playing that game. And we'll be like, oh, the name of our group was like, I don't know, Crazy Dragons or something stupid. And we'll say, oh yeah, we have thousands and thousands of members, and it was just 2 people, you know. We were exaggerating numbers that didn't even exist. Just for the purpose of saying, oh, look, dude, we're
terrifying people with our skills. And we were just, you know, two lonely guys sitting behind a Windows XP computer. So yeah, that was pretty funny, you know. Dude, what the actual hell? Just hit the stupid. Oh my god. You're useless. Jesus Christ. You're absolutely useless. Hang on. Let me one tick alternate this and catch up with the messages. Come on. Come on. Come on. There we go. Magic. There we go. Dude, that was such a crap wave. Stupid Nibblers and the melee and ugh. Oh, OSRS hitman, yeah. Yeah, you know, it was like that. Yeah, we have cold hearts. We have 1000 KC Inferno. Exactly. But yeah, I remember that back in How Hotel, my friend and I used to tell people like, oh yeah, we're a huge group of professional gamers here, and it was just two of us like talking crap and trying to scare people and, you know, teenage stuff. You were immune to bullets because you were flicking prayers. That's good. Yeah. You were just camping your bullet overhead. I think the only big organization that they have caught is like hitman organizations that probably extend within, like, let's say 3 cities. But usually crime is like local. You know, for example, if I'm a leader of a gang, I won't export my crime to other cities. I'll just terrify the people in my community. We used to have a gang here. I think they're called Los Polacos. That's pretty much to translate to the Polish people or people from Poland. Don't ask me why. And they will only terrify this neighborhood. They will be like in hitman jobs, like these crazy loans where they charge you like 300 times more from what they gave you. Prostitution, drug selling, but that gang is pretty much over. So, you know, they were active when I was like 15, and you would hear like, oh, Los Polacos killed this person. But, you know, it's just like local gangs. They wouldn't export their terror to other cities, you know? It's just local terror. True. For example, we have a lot of crime in the Caribbean area, and you know, you listen to the news and you actually watch like police going after certain people that you never even heard of, and they have probably killed like what, 50, 40 people, and you're like, dude, you know, none of them were
I live. You know, even the country is small, but they don't export their terrors to other places. It's like you only commit crimes that go in one city, but it's not like in Mexico, like the Sinaloa cartel, that they're all over Mexico, or you know, stuff like that, or in Colombia that the entire cartel is in the entire country. No, it here is like, I guess, local crime or local vandalism. It's not like it is organized crime, but it's not like that extends to the entirety of the country. These guys are crazy. Yeah, they are. I live like maybe what, 2 miles away from a very Good morning, starshine. You lead us along. I live like 2 miles away from a very rough neighborhood, and I went there once because one of my school classmates lived there, and we went to pick him up. And it's an entirely different reality, you know. It's like police or even firemen won't go in there because they get robbed. Te pillan. But that's usually the case. Like, if you live in a very expensive place of Costa Rica, maybe 3 miles away, there is a very rough neighborhood. They're not separated by a lot. And there's like a middle section where I live, where the very upper class is like 2 miles away, and the rough area is other 2 miles. Okay, human, thanks for stopping by. And what does your stepmom says about Costa Rica? Like, since she is from there, is it? Do you know where part she's from? Because if she's from like the beach area, that beach area has been abandoned by the government. You know, they only care about them when there's elections. But there's a lot of poverty in the beach areas, which is really sad to see because it's a very touristy area. But there's a lot of crime going on in the beach area because, you know, there's like no work there, like literally. So it's a place that got hit very hard during the pandemic. Like somebody that used to live here, you know, you ask them when they live in our countries and you ask them for their perspective. Because I used to have a neighbor that she was an elderly woman and she was from the US. And you know, it always makes me wonder, why do you come to a place where you don't even know the language? Like, what attracts you from this country? Like, she told me, oh no, I have friends here, you know, a few retired friends that are here. I'm like, I wonder why you come here, you know, it's not
your homeland. You know, it's not that I'm saying, oh, get out of here, no foreigners allowed, rah, 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 you're poisoning our country or something. No. More inland. Yeah. I mean, it has gotten a little bit worse crime-wise, but it's because of the, you know, the pre-pandemic's inflation. We had 8% inflation last year. That hit a lot of families. The rent and the food went up. Wages didn't go up. I mean, there are things that the government cannot control. The gas prices cannot be controlled. So, you know, things went up and people are like, oh yeah, you know, it's time to I guess blame everybody about it. And I was like, yeah, you know, sometimes the problems are because of so many different factors. I mean, like rough areas were really rough, but now after the heavy inflation that we had last year and the cost of food and everything going up, I think that made the crime go up. But yeah. And a lot of people during the pandemic, they had like a shockwave, and they were like, they had a moment where they asked themselves, do I really want to do this for the rest of my life? Like, for example, a teacher or somebody like that, they'd be like, do I really want to do this for the rest of my life? Do I really want to spend here the rest of my life? I don't know. When COVID hit, everybody was like making all these questions like, do I really want to do this for the rest of my life? You know, life is so short. Look what happened. Blah, 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 stuff like that. So we're short on teachers. We're short on a lot of labor. Our education system proved that it's really bad after the pandemic. So, yeah. Yep. We knew that the beach areas were already out of control back in 2007, but nobody did anything, you know, to help, you know, the poverty and to get people actually good education and, you know, invest on a good future for our already poor community. And, you know, COVID hit and everything got out of control. It was just predictable, you know. It was like now kids are getting recruited during high school, you know, to be hitmen. But that happens in like very like far areas from the city. But the thing is that if the problem was attacked in like maybe like almost 17 years ago, you know, a fisherman crisis, because people, some of them there are fishermen. If those problems were addressed previously, none of this will happen, or the pandemic wouldn't hit so hard like it did. So yeah, it's a shame, but it was kind of like expected. Those communities were predisposed of crime because there's like nothing for them. The future holds nothing for them. So it was kind of like expected to see like people committing crimes in those areas because there's no like opportunities. So when you have a community that doesn't have opportunity, that government just forgets that they even exist. People just say, oh yeah, you know what? I'm not going to go by the laws. You know, following the laws doesn't get me anywhere. Studying is not giving me the results that I want. I can need money, etc., etc. And that's where these organizations of crime take advantage of the youth. It is very sad because we have a special police that is kind of like the FBI. And it is really sad to hear them talk about what type of people get recruited in these hitman organizations. And there are usually like 15-year-olds, 19-year-olds, 17-year-olds that, you know, they drop high school or school and they were just looking for a source of income. And this guy tells them, hey, here's like $300 if you just grab this gun and shoot somebody. And they'll like be like, oh my god, $300? That's a lot. So yeah, it's a real shame. It's a real shame because they don't know any life, and they know that their lifespan of a hitman is pretty low, like 1 year or 2 years, and they get killed, or they end up in prison and they get killed in prison. Like
Probably if they had like better education, these things wouldn't happen. I think with education you can tackle a lot of those issues, but again, this has been a problem for 17 years plus. It just got out of control because of COVID and inflation, but eventually it was going to happen. Eventually it was going to happen. It's like a building that it's falling apart and you get surprised when it falls apart and you're like, oh my god, I never thought that could happen, you know? The roof and the walls were shaking, but I didn't know that could happen. Like, come on. You knew that it was going to happen. It's not if it was going to happen, it was when. Yeah. I remember I was at a work interview. It was like 3 candidates or 4, including me. And this guy was from that beach area. And he said, oh, you know, the place where I come from, there's no like hope or jobs there, you know? There's just like two ways to like be successful in that beach area. Either crime or selling drugs or something. I was like, dude, are you serious? And he said, yeah. But I'm not even kidding, dude. It was like, the only way that you can be somebody there in the place where I come from is like selling drugs. And I was like, dude, that's really sad. And he's like, yep, dude, that's how it is. That's why I have to leave that place. Because that place has no future for you. I have to come to the capital city and study, become somebody, because the only thing that it's there is like either be homeless, be jobless, or sell drugs. There's no jobs there. And I was like, oh my god. And he's right. He's right. That has been pointed over and over and over, years after years, that the coastal area needs more support from the local government, that they're having kids that they cannot even read properly, that they're not learning anything, that teachers are really bad, that there's no good education system. And they're like, yeah, don't worry, we'll fix it when we win the next election. And nobody does anything. Like, I don't think I've seen a piece of legislation that it's for them. It's always for, you know, the main capital city, but they should be taken in consideration. It's like they don't matter, and that's not right. And that's why we have those high crime rates on those areas, because seriously, there's like, people take that kind of lifestyle because they think this is the only thing that exists. If you do things the right way, you will never get anywhere. And yeah, that's what the chief of the, let's say, of the Costa Rica FBI was saying. Like, you know, these kids get recruited ages 15, 16, very naive, very easy to manipulate, and they just give them a gun. They have power for once in their life, and they're just, you know, trying to make a name for themselves. And I'm like, yeah, that's really sad. That's really, really sad. Yeah, that guy's story was really sad. I was like, oh my god. He was telling me, oh yeah, I have friends that, you know, I used to be friends with and now they're criminals. And I'm like, oh my god. And he was like, yeah, they just dropped school because they didn't see a future. Exactly. And those coastal areas, they're not asking for free money. You know, they're not saying, give us money, we want money. They're saying, we want better education for our kids. We want actual police stations that can help us with criminals. We want better health, better hospitals. They're not saying, give me free money, you know?
That's a misconception where people think that poor areas they're poor because they want free money. No, they're asking, we deserve like access to healthcare, access to education. They're not asking you to, oh, give me $3,000 per month to do nothing. They're just saying, hey, can you give us the things that we're paying for tax wise? That's it. You know, can you give us like good infrastructure? Can you give us like basic healthcare? Can you give us like good education? But yeah, it's a shame. It's a shame. I remember that there was a really good report on the news where they were talking about all the people that they always go to these coastal areas when they're bidding for presidents or senators, and they're like, oh yeah, I'm gonna reestablish this coastal area. I'm gonna give you guys education. I'm gonna give you guys transportation. I'm gonna give you guys infrastructure. They win. Oh, there's no budget. And why do you promise those things? And those are the places where people vote the most because people believe that there is a change. So yeah, it is really sad to see. Really, really sad. For example, there were cases about a serial rapist that was raping like female tourists. Dude, they wouldn't even sentence him because the law enforcement there is so like they don't care, so they just tell him, oh yeah, stay in prison 1 week, and they just let him go, and he will continue doing the same thing over and over. So not even law enforcement is in force on those areas, so it's like a free-for-all. And yeah, it is really sad. It is really sad because probably those are the most beautiful places to visit here, but they just lack everything. The communities are really hit by everything: crime, prostitution. And there's not enough local police that can help to solve that. Yeah. Range. All right. Oh, wave 59. Can I kill it before he digs without using rigor? Yeah, I can. He crouches, protect from magic. But yeah. I'm gonna get hit. Maybe not. We're doing pretty good with the prayer. It's just that on the previous run, my rune dragon alt was being shredded. I don't know why, by the rune dragons. I'm waiting for my rune dragon alt to hit 70 farming, and then I'll start doing hunter on it until I reach 70, and then I'm gonna train 70 herblore and do morning ends 1 and 2, and then Song of the Elves so he can buy and use crystal armor, and I should be good to go. Yeah. Do you watch the Super Bowl, Akefalos, or not?
I think in Latin America, the big thing is soccer. Do you have any favorite team to win this year's Super Bowl? I mean, I know nothing about American football, but no, I never seen it. I never seen like an actual game of football. I don't even know how it works. Usually what you see here is soccer. Like Latin America loves soccer. Here we go. I don't think I ever met somebody that watches that in Costa Rica. Oh no, I used to. My ex-boss, a chick, she used to watch Super Bowl, but I don't know if it was because her dad or her mom were from the US. Or maybe she wanted to feel American. I don't know. I don't remember because I didn't like her much, so I didn't ask her a lot about her family or anything. I didn't like her much because, I don't know, she was like treating people like kids when she was just like 1 year older than me, and I was like, you don't need to treat me like a kid, you know, I'm actually a person that it's an adult, and she will treat you like a kid just because she was like 2 years older. It's kind of dumb. Oh wow. Oh, I see. Hang on. Magic augury. Range. Oh, dude, I missed that barrage. I'm a complete moron. Jesus Christ. Okay, I'm kind of in a problem here because the blob is hitting me hard and I don't have specs, so yeah. Do I have to brew? I think I'm gonna get hit by that. No? Come on, dude. Okay. I didn't have to brew, I have to brew now. Okay. Range. Oh, I was so close. I could easily expect that ranger, but I didn't. El Kevin viene. ¿Vos qué tal? Me golpearon bastante en ese Wave 62, pero bien. ¿Y vos qué tal?
I don't know much about soccer. Don't you guys have like work? Yeah, we do every 4 years, but you know, Costa Rica is kind of crap. You know, they had a good year in 2012, and I think in 90 something, and they're like, oh yeah, we have high hopes for the Costa Rica soccer team, and they never get anywhere. So people are like, they use it kind of like a joke, you know, like saying, oh yeah, dude, this time we're definitely gonna win. Yeah, ha ha ha. But yeah, World Cup it's a big thing. Do you watch also the World Cup or not? I mean, I ask because I don't know. I remember my friend from Canada used to watch the World Cup, and I was like, oh, I thought you didn't like soccer. And he said, I don't. I watched the World Cup, and I was like, okay, interesting. I have to brew because this guy can one-shot me, and I don't want that. Come on. Well, thankfully I didn't need to brew because he was frozen, but what if he unfreezes and, you know. Range. What the hell? Dude. Hang on. There we go. I was just waiting for this guy to dig, that's it. ¿Cómo sentiste el quest de Desert Treasure 2? Bien. Hoy esta sería la segunda. Esa sería la segunda. Huh. Weird. I think I hit less with range, but it's just that I sold my Dragon Hunter crossbow, dude. I don't know. With melee, I hit pretty good. Consistent 60s and 50s with the Dragon Hunter lance. Come on. Oh, what the actual hell, dude? Just hit this stupid... Oh my god. Dude, this is so useless. Like, seriously, very, very useless. Okay. I don't understand this garbage, dude. How is he hitting me so hard? What the hell? Dude, he hit me like... How many times in a row? Jesus Christ. He hit me like 2 max hits in a row. The little major one? Like, oh my god. Yeah, it is very popular. It is very popular. Like, I swear to god, these nibblers... I mean, these blobs don't make any sense. Yeah, I have a lance and basically best in slot except for a burning. That is so weird, dude. Have you timed how much KC and money you make with range versus melee? Because the wiki says that with melee you make more because, you know, you spend less resources. And I guess the DPS is better with Torva. I usually make like 5 to 6 KCs per trip, which I believe is good. There we go. Dude, there's no like happy outcome here. I'll have to tank one.
I guess I could, yeah. But it's kind of late for that. What I should have done is that I could have gone where the ranger is and killed the melee that I originally froze, and yeah. It was kind of like a dangerous move, but I think that was better. Uh-huh. You know what I noticed? I don't know if you have noticed this, or I'm kind of paranoid, or both. But whenever they do an update or an update is coming, everything goes to hell. The RNG, everything goes to hell. You get hit a lot, like non-stop. That happened to me on any update that I can imagine. My RNG went to the garbage. Desert Treasure 2, I actually couldn't kill the healers that suck. Yeah, I spent all my brews trying to kill the healers. I was hitting constant zeros even when I wasn't even brew down. Like, you know, it's every time that they do an update or they're going to launch an update, the RNG hits, they are all over the place and you get destroyed. Yeah, give it a try. Give it a try and to see which one works better for you. People tell me that Hunter crossbow is more relaxed than Lance. I can see why, because you stay far and you have more defense if you use Masori, because you don't get melee. But I don't know, Lance to me is way too good. Lance to me is like the best thing, but I could be wrong. You know, maybe I'm not so good at board cat as I think I am. So yeah, I mean, maybe that's the case, I don't know. Sí, esa fase de Leviatán es una tontera. ¿Te costó Bardorbis? I mean, I remember I was discussing with a friend, and he told me that range was better, and I was like, why is it better? And he said, because you can hit 100 with Dragon Hunter crossbow. I'm like, dude, but Lance is more DPS. And he was like, yeah, but you know, crossbow, you can hit the board cat faster. And actually I had a better PV than him. And I was like, dude, but if my PV is better than yours, isn't my method better? And obviously he had an excuse that, no, dude, that's RNG. I have more KC than you do. I'm like, you have more KC than me because I don't do board cat every day like you do. Like, you know, it's nonsensical. And he will give me all this made up like numbers that, oh dude, yeah, I definitely looked this up. I definitely did look it up and this way is better. I'm like, are you sure, dude? And he was like, yeah, I'm sure, trust me. I know what's better on board cat. But I think he was not being honest. I think he just wanted to be right. I don't think he actually calculated the profit per hour and stuff like that. I mean, I think he wasn't being honest with me. Like, if you calculate the supplies and the input costs and all of that, and you know, if range, you know, it's better, then sure, stick to it. But keep in mind that melee, you only spend potions and food. On prayer, you have to use food, potions, and bolts. So it's still better even when it's not like faster. A mí el que más me costó creo que fue el Leviatán, sí. Todavía no lo domino bien, quiero dominarlo bien para conseguir el teleport, aunque sea. Pero de todos los 4, el Whisper es el mejor. Tiene mejor drop rate y eso, uno puede cambiar ahí eternamente. Entonces es como que para mí es el mejor. All right, dude.
I actually went to Borkat when I was max, so I don't know if that makes a huge difference. But yeah, I mean, I remember that I used to see a lot of people just using range, and they were like, oh, range is better at Borkat because it's more relaxing. But I don't know how using range at Borkat is more relaxing. It's the same thing. You just stay like, you know, far away from him and you range him, like, you know. I don't have the Dragon Hunter crossbow anymore, I believe. I don't think I do. But when I use it, I didn't like it. I know that there are combinations now with Venator bow and, I mean, with Venator ring and everything, but I don't know. Oh, that was so stupid. I will have to maybe mage chat. La hice por Duque, pero ¿cuál me recomienda? Es que depende de tu gear. Digamos, si tienes buen gear de magia, el Whisper. Y si tu gear es muy bajo, el Duque. Porque para Bardorbi se ocupa buen gear, sí o sí. Claro, uno puede decir, sí, pero yo en una guía más haciéndolo con un Rune Scimitar. Sí, perro, pero no... ¿Qué va a sacar usted con un Rune Scimitar? Un kill cada 5 minutos. ¿Me entiende? Yo te diría que si no tienes buen gear, el Duque. Y si tienes un gear semidecente de magia, aunque sea un Sanguinesti y... no sé, Arims o Ancestral o no sé, Arims, Ancestral o... ¿Qué más? ¿Cuál es otra? Virtus o algo así. Entonces sí ve por él, pero si no tienes buen gear de magia para el Whisper, te va a costar mucho. El Duque es que, digamos, uno puede ponerse, no sé, no ocupa cosas tan buenas como para ir. Uno puede ir con un Blade of Saldur, uno puede ir como, no sé, con un Tentacle Whip. Pero digamos, para lo que es el Whisper y Bardorbis, para sacarle la mayor utilidad se ocupa buen gear. Para el Leviatán, si tienes Bofa, puedes ir, pero el Leviatán a mí no me convence. O sea, si tienes Bofa, puedes ir. Creo que... Pero sí, ese no sé qué decirte. Yo te diría que todos los bosses esos son malos. A nivel de drop rate, todo. Yo te diría que vayas por diversión, no que vayas para hacer dinero, porque igual todo eso es RNG, ¿verdad? Entonces es como que... ajá. Let me see if I can get some of my HP back before maging that one. Dude, I swear to God, I could never hit this guy. It's just that since I got hit by the major, not the mage yet, but the major, I want to get some of my HP back. So, yeah, sorry if I'm wasting time here. I just don't want to brew here. Come on, give me back the HP that I lost. Sí, Duque o Whisper si tienes aunque sea un Sanguinesti. Es que el Whisper y el Duque son los que tienen el mejor drop rate de anillos y de Virtus. Entonces tienes más chance de que te salga algo ahí. El que tiene peor drop rate es Bardorbis. El peor anillo de drop rate y el peor... sí, el peor en todo en realidad. El más molesto. Siempre te pega. En un error te puedes morir. En el Duque puedes cometer algunos errores. Solo que, digamos, si te ve el ojito, mueres. Pero el Duque es más tranquilo. No sé. O sea, yo te diría que el Duque. Como te digo, mi opinión personal. Pero para mí esos bosses... Yo entiendo que son como de alta gama y todo. Pero yo creo que lo hicieron como apuntando muy arriba. Como que los requisitos son muy locos. Eso, digamos,
eso es como para gente ya, eso es tipo endgame content. Yo entiendo que es una quest Grandmaster, pero la quest de Vorkat también era de Grandmaster. Y sin embargo no puede matar a Vorkat con un gear un poco inferior. Por ejemplo, Corrupted Gauntlet es la quest, somebody else es Grandmaster, pero se puede matar sin armadura, ¿me entiendes? Entonces es como que, no sé, yo cuando vi esos bosses yo dije, se ocupa muy buena armadura para que esta picha valga la pena. Porque literalmente usted no tiene buenos stats, o buena armadura, o lo que sea, o buenos items. Sí, bicho, se puede decirme misa de que sí, pero se saca el kill, sí, pero se está siendo en realidad eficiente con su tiempo, para ese caso solo váyase a Workout y campelo. Porque si usted va a matar a esos bichos por dinero y usted no tiene buen gear, está perdiendo el tiempo. Las kills duran más, entonces, entiende, es como la gente que mata a Workout con un blowpipe. Uno dice, esta gente tiene daño cerebral, o sea, ¿qué putas hace matando a Workout con un blowpipe? Van a durar toda la vida. Entonces usted le dice, por lo que se está sacando por hora, es mejor que usted se vaya a Giant Mode, por ejemplo. Pero te van a decir, no, Workout es más dinero por hora. Y usted le dice, sí, pero vos no estás sacando nada, o sea, lo estás matando con un blowpipe. Sí, pero eventualmente me va a comprar. Y además, es mejor que usted ahorre en otro lugar y listo. Pero, es la misma lógica del Whisper y todos esos bosses. La gente dice, si yo saco un anillo, lo invierto en gear y saco más kills por hora, bicho, a usted le sale mejor ir a Workout con esa mentalidad, porque si usted pasa más horas ahí, en Workout usted necesita que le salga un rare. Usted con solo los drops normales ya usted hace una millonada. Entonces es como que si esos bosses los vas a hacer por plata, ocupas buen gear. O sea, no hay como, sí, pero yo he visto a alguien que lo hace con Black D'hide. Sí, pero o sea, los kills no son eficientes. El Moneymaker se va a la mierda con mal gear. Tristemente así funciona este juego con ese tipo de monstruos. No es como el Gauntlet, que no se ocupa armadura. Entonces, digamos, es como que para ese tipo de bosses sí se ocupa un buen gear. Entonces, digamos, el que exige menos gear es el Duke. El que exige menos gear es el Duque. El que exige más yo creo que es Bardorvis. Sí, exacto, es un filtro para jugadores, literal. Como que dijeron, está bien, están boteando el Corrupted Gauntlet y esa porquería de Workout. A ver si pueden botear esto, perritos. Ay, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacen así? Porque literalmente esos bosses, nadie va a ir ahí con un whip a Bardorvis a tratar de sacarle un Ultor, para el tiempo que usted le saque un Ultor, usted le puede sacar como 5 o 4 Ultors en Workout, campeándolo. Entonces como que no tiene sentido. Ese quest fue como muy elitista, yo no lo entiendo. Yo creo que este quest fue diseñado más para satisfacer una parte muy pequeña de RuneScape. Porque si te soy honesto, esos bosses, a mí, o sea, me gusta hacerlos, pero por diversión. Pero que usted me diga, ¿usted pasaría más de 2 horas en uno de ellos? No. Me parecen ridículos, creo que piden demasiado y sueltan muy poco. Es como el concepto del Nightmare. Literalmente. Piden mucho, sueltan muy poco. Entonces yo, la verdad, tal vez no sean tan terribles como el Nightmare, pero es el mismo concepto. El tiempo que uno le mete ahí no equivale al dinero. O sea, usted no ve a nadie diciendo, sí, pero yo hice 5 billones con tal monstruo de Desert Treasure 2, no. Como, sí, yo estoy sacando no sé cuánto por hora. Yo prefiero hasta ir a TOA y estúpido esperar que me caiga algo que irme a esos bosses, porque por lo menos en TOA yo sí me divierto, en esos bosses no me divierto mucho. O sea, Bardorbi me parece interesante y el Whisper también, pero después de 2 horas yo digo, bicho, ya me quiero ir de aquí. O sea, esto no es nada divertido. Workout será repetitivo, pero a mí no me aburre. Yo en Workout a las 3 horas yo digo, sí, ya me quiero mover a otra cosa, pero yo me puedo quedar ahí 5 o 6 horas sin quejarme. Igual con el Corrupted Gauntlet.
Pero esos bosses tienen ese efecto de que usted dice, mae, ¿yo para qué vine aquí, mae? Esta vara es una picha. Esta vara no es bueno, mae. No me están pagando nada y tras de eso me muero y son 500k y no, no. O sea, nada que ver, bicho. Vea a Borka, usted se muere y la muerte está capeada en 100k. Usted se muere en el Whisper o en cualquier lugar, 500k y uno, mae, ¿por qué tan caro, bicho? Yo sé que los money sinks y toda esa vara, mae, pero a mí me parece muy injusto. Me parece que ese quest está hecho como para cierto tipo de gente en la comunidad, más. No fue hecha para todo el mundo. ¿Entiendes? Eso es como para que, le hizo este quest. Usted es Grandmaster, usted tiene que tener buen gear, papito. Por ejemplo, con Borka te pide un Lance o un Hunter Crossbow y no son tan caros. O sea, no lo son. Pero digamos, para Bardorbis, para que usted lo pueda hacer bien, bicho, un Sight o Blood Fury o un Soul Reaper, o sea, mae, no, weón. Nada que ver. Y para el Leviatán, para que salgan los kills rápidos, di que Sarah Crossbow, Masori, Tivo, yo y perro. Cuidado, pierde. Para el Whisper, para que salga bien, di, aunque sea mínimo un sanguinestime, o sea, nada que ver. O sea, yo pienso que esos bosses, no sé, mae, los hicieron como. Está bien, como, ay, mae, el desafío, el reto, pero yo pienso que no fueron hechos para todo el mundo. Solo el Duque pensó tal vez como en la gente, pero está la parte tipo Gauntlet que hay que hacer la poción y toda esa mierda, pero ajá. Pero sí, como te digo, o sea, yo tenía la idea de hacer más voces de Desert Treasure 2 y cada vez que voy allá yo digo, madre, qué chuzo, prefiero ir a TVA, literal, aunque sea solo, pero ir a TVA. Porque es más entretenido, ma. Esos bosses literalmente hacen de que el Gauntlet y Boycat se vean más interesantes. Pero bueno, es mi opinión. Hay gente que le encantan, hay gente que dice, no, ma, esos bosses son lo mejor, son mecánicas nuevas, bla, bla, bla. Pero si lo vamos a poner así, ¿cuál tiene mejores mecánicas? El Nightmare por mucho es el boss que tiene las mejores mecánicas. Pero malas recompensas. Pero el Nightmare, el Nightmare es algo que nunca se ha visto en RuneScape. Pero tiene malas recompensas. Exacto, sí, Workat es súper repetitivo, o sea, vos te vas a aburrir de tanto Workat, pero vos puedes contar de que Workat es como la vieja confiable de dinero, literal. Workat siempre puedes confiar con que vas a hacer cierto dinero por hora, a menos que te muera. Pero Workat te exige muy poco y te da mucho. Eso es lo que a mí me gusta de ese boss. Que puede pasar años, creo que tienen que como 7 años más, 8, 9, no sé cuántos años tiene Workat. Y sigue siendo un buen money maker. Sí, sigue siendo un buen money maker. Ahora que me dieron un vergazo de bots, sigue siendo hasta ahora un mejor money maker. Entonces yo sé que es aburrido, yo sé que es repetitivo, bicho, pero ¿usted dónde va a encontrar un money maker tan sólido como Workat? Eso no existe. Porque el otro son basados en estadísticas. Workat no ocupa estadísticas. Workat te dice, yo te doy 3 millones la hora porque te doy 3 millones la hora. O sea, no es como, si le caen rare, no sé qué. No, no, no. Workat te dice, yo te doy 3 millones la hora y usted puede contar con eso. Eso es lo que a mí me gusta de ese boss. Que digamos, que usted puede confiar en que el profit por hora es sólido. Muy pocos bosses en OSRS pueden garantizar eso. Workat es el único boss que te dice, papillo, confía en mí, yo le doy a usted 3 punto algo la hora. Y si le doy menos es porque usted es lento, o porque no tiene buen gear, o porque usted se murió. Pero confía en mí, yo le voy a devolver bastante. Por eso a mí me gusta Workat. Porque usted siempre puede volver a él. O sea, nunca es un mal día para hacer Workat, literal, nunca. Los huesos están súper estables. Da cosas que son muy estables como Dragon Platelets, Runite Ores, bueno, de todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaban en 15k ayer. Pucha madre, se limpiaron a todos los bots.
No creo que le pueda pegar un 12 con el Tivo, me sorprendería. Y pude, mae, qué jeta, yo nunca le pego nada a los healers con Tivo. I'm surprised that Kefalos I hit a 12 on a healer. That's with Tivo, that's almost like impossible, so it was really satisfying to see. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué es también, Kevin? Ya no veo tanto bot en Workat. Hoy fui y estaba solo. Entonces es como que yo creo que han baneado muchos bots. O tal vez la persona que corría esa granja de Workat era la misma. O eran dos personas. O eran, no sé. Pero te lo juro que Workat está vacío. Yo me quedé frío. Yo decía, ma, esto es Workat. Está vacío. Yo decía, no puede ser, ma. Workat vacío. Eso es como un eclipse. O el cometa Halley, mae, porque es algo que no tiene precedente, mae. Workout vacío es como, no sé, mae. Es algo raro de ver, para decirlo así, es algo raro de ver, Workout vacío. Y vacío me refiero a que no había nadie o sea, en Lunar, no había nadie entrando. Y yo decía, ok, seguro es que yo llegué muy, no sé. Fue puta Ranger, man. Ahorita lo agarré a tiempo. Pero sí, o sea, a mí me sorprendió eso. Que ahora vos vas a Workout vacío. Literal. Oh, we're close to 900. Eso también te iba a decir, Kevin, que la teoría que tiene este José Martínez es que dicen que yo no sé si es cierto, yo no sé si es cierto, pero la teoría que tiene José Martínez es que él dice que el oro de OSRS está en un precio tan bajo, según lo que dice este José. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. And I have frog spawns here. Bueno, la teoría de este José dice que el oro llegó a un precio tan bajo de OSRS en el mercado negro que todo el mundo se fue del juego, los farmers. Entonces, que ahora nosotros vemos la inflación en costos porque ya todos los bots se fueron, no que los banearon. No sé qué tan cierto es eso, pero puede ser. Pero no sé, no sé qué piensas vos. I'm gonna take a bathroom break. Be right back.
Pues yo te confirmo que yo no te quiero arruinar el chat, pero con eso sí soy. Y muchos por mi barrio lo jugaban casi 85% ahora por eso mismo. Ah, entonces no fue un ban. No, no, o sea, yo te estamos discutiendo como un problema existencial ahorita que hay en RuneScape. Por una inflación. Ah, entonces sí es eso. Sí es eso, porque entonces no fue Jagex que se puso las pilas, bicho. Fue que literalmente se fueron a otro juego porque sí, o sea, sí tiene sentido la teoría de Jose, literal. Yeah, is this weird? Why is he wearing like full Virtus? Weird. Okay. Es que, si usted está haciendo algo que no le deja absolutamente nada, o muy poco, y usted se va a otro lugar, más es como cuando usted busca un trabajo. Usted dice, por ejemplo, si yo agarro un trabajo y me voy en bus y me vuelvo, y esa ida de bus y de vuelta me cuesta, por ejemplo, $20 a la semana, entonces al mes son, no sé, 60 o 80 o lo que sea, y consigo uno desde la casa, me ahorro eso. Sí, qué raro, pero digamos, vos ves que los precios en junio, digamos, por ejemplo, de Borcat, los bonds, los Superior Bonds llegaron a un récord bajo el año pasado, en junio. Y a partir de enero se empezaron a disparar. Entonces yo no sé si fue una combinación en que la gente dejó de hacer eso y se fueron a otros lugares o se pusieron las pilas con los bans y lo que queda no es muy poco, no sé. A mí eso me decía José, "Mae, yo creo que es que la gente simplemente que OSRS no deja". Yo más que yo no tengo idea, ni de los precios, ni los rates, ni nada, no tengo idea. Por ejemplo, para darte una idea, yo abrí o sea, en mi Discord yo tengo un subcanal que se llama Notos Juegos y la gente habla de un montón de juegos diferentes. Y mucha de la gente original que estuvo aquí cuando yo empecé a streamear ya no están en RuneScape. Entonces puede ser que tu teoría tenga mucha razón. Puede ser que, digamos, por ejemplo, hay gente que yo digo, madre, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Y ya nunca la vuelvo a ver, literal. Puede ser, ¿verdad?
Por ejemplo, yo creo que el mercado del bond es muy manipulable. Porque yo creo que si lo llegan a hacer que un bond valga 30 millones, digo, obligan a todo el mundo, por ejemplo, a que pague membresía. Porque ¿de quién va a querer estar haciendo 30 millones para 14 días de membresía? Me parece que a usted mejor solo pague los $11 por mes de membresía y listo. Pero eso fue lo que pasó en RuneScape original. Cuando salió el bond era baratísimo y usted podía ser miembro que casi que muerto de risa. Pero un bond de RuneScape 3 ahora creo que vale como 40 millones, una hora así. Entonces, fuerza que casi que todo el mundo. Bueno, no, porque hay métodos que dan como 20 millones la hora o 40 millones la hora en RuneScape 3. Pero me entiendes, o sea, cuando hay demasiado GP en el juego, esas cosas se vuelven muy caras. Pero como los bonds son generados por Jagex, uno siempre tiene que preguntarse, ¿habrá mano negra, madre? Porque o sea, uno se cuestiona muchas cosas, ¿verdad? Pero según ellos el G es un mercado libre, pero ¿verdad? Hay cosas que sí yo no entiendo, pero puede ser que uno se quiera sugestionar o lo que sea, pero yo a veces yo digo, más eso no tiene sentido, bicho. Wow. Sí, o yo hice Worked y te lo juro, Kevin, no había nadie. Yo era la única persona en Lunar Isle y yo. Qué raro estar en un mundo de 2200, ¿no? Está en un mundo como este, normal. Y estaba vacío. Y yo. Aquí hay algo extraño. Yo decía, Worked siempre está lleno. Y decía es eso, que digamos, tal vez la comunidad era más enfocada en mercado negro y servicios y toda esa vara y ya está muriendo. Pero ¿y qué te diré? ¿Qué te diré? No sé si es algo bueno, es algo malo, si la economía ahora está en peligro ya que no hay gente haciendo eso, no sé. No sé. Mira Masori, Masori estaba en 150 millones, ahora está en 260, 270. Es una locura. Ya la gente yo creo que no hace tanto Raids 1 y el Tivo está por los cielos, Ancestral está por los cielos. Entonces no sé, no sé qué pensar la verdad. Y a raíz de que ya no hay farmers, el Crystal Tool vale más de 20. Dios mío. Sí, ¿será que este Armor Seed va a llegar a valer este Crystal? ¿Va a llegar a valer algo así? Bueno, no, parece que el Armor Seed de Workad está en el precio normal. Sí, el Armor Seed del Gauntlet está normal. ¿Quién sabe? Pero sí, el de Salcano se disparó. Estaba como en 8 millones y después 7, 10, ahora está en 15. O sea, eso te dice mucho de quién hacía Salcano, literalmente. Es bueno para uno que juega, bueno, yo que juego el juego por diversión y porque me gusta y por nostalgia. Moneymakers como Workad ahora son una salvajada. Mira los precios de los Dragon Bones, están a 4K, eso nunca había pasado en todo RuneScape. Entonces digamos, para la gente tal vez común, sí es bueno. Para la gente que, no sé. No, es que yo digo, tal vez para el usuario común sí le sirve que esto haya pasado. Porque ahora digamos, vos puedes hacer Workad y tienes la seguridad de que vas a sacar siempre más de 3 millones la hora. Si vos matas hasta, creo que Green Dragons ahora puede ser como casi hasta 1 millón la hora. Entonces tal vez para el usuario común le sirva. No entiendo, no sé si es que tienen poco uso o qué, pero no entiendo por qué esa cosa está baja. Cuando yo empecé a hacer Workad valía como 20 millones.
valía 30, después bajó a 25 y ahora está como en 4. ¿Cuánto vale el Fireward? A 11, ok. Ah, sí, no, a mi alt le cayó un ward el otro día cuando estaba en stream. Que valía como 9 millones, 10 millones, no me acuerdo. Pero sí, no sé qué decirte, no sé qué impacto a largo o corto plazo. Es increíble, ¿verdad? Que toda todo tal vez una comunidad o un país hagan que la economía de un juego cambie, mae. Es algo increíble. Sí, el día que estaba sacando la cabeza, creo que el Ward ese valía como 9 millones. Una locura. Pero, sí, o sea, me parece totalmente increíble, ¿verdad? O sea, que literalmente ellos eran los que mantenían la economía a un precio bajo. Y ahora que no están o se están yendo, eh, eso me explica un montón de cosas de por qué hay tanta gente que yo veía mucho en el stream que ya ni siquiera comenta, que ya no está. Yo sé que hay situaciones de la vida, pero yo creo que es por eso. Seguro ellos están por la parte de gold selling. Ya no hacen eso por lo menos en OSRS y por eso ya no los volví a ver. Tiene mucho sentido. Porque antes yo me acuerdo, había un montón de gente que llegaba aquí al CC, pero un montón de gente que era constante, que estaba ahí todos los días y todo. Y sí, desde el año pasado se empezaron a desaparecer. Y tiene mucho sentido lo que vos estás diciendo. Tiene mucho sentido, pero bueno. Es que también supongo que en otros juegos lo que hace la gente de RWT y eso no es ilegal, me imagino, no sé. Porque digamos, hay gente que, por ejemplo, te digo, en Counter-Strike Go vende las skins y el juego no les hace nada. Digamos, como que yo tengo una skin de una AK-47 con lucecitas y me costó a mí $20 y yo se la vendo a otra persona en 200, el juego no me penaliza a mí por hacer eso. Porque, no sé, es como que yo pueda, digamos, agarrar el pet de Hydra y decir, lo estoy vendiendo por, no sé, $100. Y él me dice, sí, tome. Y yo tomo el pet. Y ya. Es como eso, es algo cosmético que no tiene sentido. Por culpa de Sarret, por su agilidad especial. Lo hace tan roto que no necesitas el bono. Ah. Sarret Crossbow, sí, tienes razón, porque ahora la gente al usar el Sarret Crossbow usa el Twisted Buckler. Es cierto, sí, la habilidad especial del Sarret es muy bueno, sí, tienes razón. Es que el Fireward tiene muy pocos usos, aparte de Vorcad, ¿en qué más lo vas a usar? Porque si vos quieres hablar ofensivamente, el Twisted Buckler es mejor. Literal. O sea, el Twisted Buckler es mejor que el Ward a nivel ofensivo. El Ward era best in slot cuando el Twisted Buckler nadie lo usaba. Todo el mundo usaba el Ward en Vorcad. Pero a mí se me olvida ese Sarret Crossbow. Yo lo tengo ni lo uso, bicho. Pero, o sea, es que dragones, el único dragón que vale la pena matar con Ward, tal vez ese es Vorcad. Pero vos no vas a ir a farmear con un Dragon Fire Ward, no sé.
Burrow Black Dragons. Burrow Black Dragons está muerto, ¿me entiendes? Pero sí, digamos, hasta que no saquen tal vez otro boss tipo dragón que sea mejor que Warcat, ese ward se va a quedar en precios bajos. Porque tiene usos muy limitados. Imagínate, vos usas un Starlight Crossbow y un Twisted Buckler, bicho, y se pega como si no hubieran mañana. Esa es la cosa. Pero sí, a mí se me olvida que ese Starlight Crossbow existe. Es que yo desde que no voy a Muspa lo tengo ahí guardado. Pero es muy muy bueno, tienes razón. Que si ese ward para qué serviría, no sirve para nada. A menos que farmees Warcat con range. Nada más. The Dragon Slayer 3. A mí algo me dice que va a haber un Desert Treasure 3, ¿sabes? Porque ese quest terminó incompleto. Ese bicho sale corriendo con el cuerno, o yo entendí mal la historia. Ese bicho a Salandra, a Samandra, ese bicho sale corriendo con el cuerno, esa quest no ha terminado. Pero sí, ese bicho salió corriendo con el cuerno y el quest termina. Yo dije, yo creí que iba a haber una pelea más grande, o sea, una pelea final y todos los bosses y todo, pero... O sea, yo con lo que leía ahí decía, no, a Samandra, a Salandra, está corriendo con el cuerno, deténganlo. Y se va con el cuerno y termina el quest y yo... Porque Desert Treasure 1 de hecho te da una indicación que el quest no ha terminado, porque te dice el no sé qué terminó por ahora y pone 3 puntitos. De Dragon Slayer 2, y yo no sé. Murió ese dragón hediondo, pero no leo una continuación. Pero a Desert Treasure sí leo una continuación. Fairy Tales, de quieren sacar Fairy Tales parte 3, pero yo no entiendo cuál es la continuación de eso. No cura a la reina y la reina vuelve ahí y el padrino es el malo y ya, o sea... ¿Cuál es la historia a seguir de Fairy Tales? No entiendo. Esa de Sins of the Father no me la acuerdo, la verdad. Yo esa quest la oí tanto que no leí nada de la historia, pero el de Desert Treasure 2 yo sí leí que dice, detengan a Samandra, Salandra, Salamandra. Se está llevando el cuerno, no se lo puede llevar. Y yo dije, ok, ahora sí, una pelea gigante por proporciones bíblicas. Y no, el ma agarra el cuerno y se va. Y yo, what? Y yo, bicho, ¿en serio? Usted me está jodiendo, ma. Yo digo, esta mierda va a continuar en Desert Treasure 3. Sería cool si hace una extensión de Sins of the Fathers que haga que, no sé, un monstruo parecido al Nightmare que dé mejores drops, bicho. Porque yo estoy tan enojado con Nightmare que sea un monstruo tan cool y tenga drops tan malos. A mí eso me triggerea el Nightmare, ma. Es un monstruo tan cool y tiene drop rates así iguales a los de un Corporal Beast, literal, ma. Entonces, nada que ver, ma. Yo pienso que estas quests ellos siempre las dejan abiertas a continuará, pero tal vez no tienen plan de continuarlo. Porque mira todo el tiempo que les tomó hacer Desert Treasure 2. ¿Cuánto les va a tomar continuar eso de Sins of the Father? Sí, y yo, digamos, no me imagino que podrían agregar en Desert Treasure 3. Los prayers que quitaron. Y sería lo único. Porque hay bosses más feos que Bardorbis y el Leviatán y toda esa mierda, bicho. Para eso vamos a ocupar prayers nuevos. Pero, no sé qué decirte. O sea, yo no leo como una extensión que no sean los prayers nuevos.
Porque literalmente no hay nada más. O sea, de que boss usted va a agregar como un boss único que uno ocupa una llave de los 4 bichos o algo así, como un tipo Nex o qué. No sé. Yo le tengo mucha fe a esta gente que logren expandir bien ciertas cosas. Yo sé que ellos quieren traer quests viejas y todo, del RuneScape 3 y pasar los claws a Tormented Demons y no sé qué. Pero, Dean, no sé qué decirte. No sé qué decirte. A mí me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Que hicieran un Raids 4 en Pilfinas. Que sea todo enfocado con los elfos. Y no sé, que saquen como un Crystal Shield que sea superior al Elisha, ¿no? Algo así, bicho. Pero me gustaría eso. Como te digo, Pilfinas tiene mucho para dónde agarrar, literal. Yo pienso que es uno de los mejores quests Song of the Elves que ha tenido el juego. Aparte de Dragon Slayer 2. Pero yo creo que Pilfina se puede extender bastante. Me gustaría. Es que ¿sabes qué pienso que hubieran hecho con los prayers nuevos? Los hubieran dejado solo para los bosses de Desert Treasure 2. O sea, que vos puedas literalmente solo cambiarlos ahí y punto. Y que una vez que te salgas del boss te los quiten. Eso hubiera servido un montón en esos bosses, porque literalmente esos bosses, si no tienes como el mejor gear o un gear muy bueno, te dicen, perrito, ni vaya. Priscina se puede extender un montón, man. Se puede hacer un raid ahí, se puede hacer otro boss de cristal. Pero no sé, yo pienso que esta gente se quedó muy corta, man. El Gauntlet sí fue muy bonito y todo, pero los drop raids son muy malos, man. Si pudieran hacer un tipo raid en Priscinas, man, uff, perro. Yo me caso con esa ciudad porque yo amo Priscinas, a mí me encanta, es mi ciudad favorita. Yo ahí cambié mi lugar para morir ahí, a mí me encanta ahí, man. Pero siento que se tiene que extender más, man. Eso y el Nightmare me dejaron muy decepcionados. Es un toque triste, la verdad. Porque hay contenido que sacan, así como el Nightmare, todo el mundo está Nightmare, y ma, ya es contenido olvidado. Corrupted Gauntlet es territorio de bots. Yo diría que Borkat es lo único que han sacado que se ha mantenido a pesar de todos estos años. Que la gente todavía va. Pero digamos, el Corrupted Gauntlet siempre son gente tratando de sacar el pet, Combat Achievements y Irons. Pero usted nunca ve una persona normal, así como yo. No, yo no soy muy normal, pero una persona que diga, ¡ay, qué chuzo ir al Gauntlet, bicho! Tengo unas ganas, ¿no? La gente literalmente dice, uy, qué pereza, tengo que ir al Gauntlet para el KC, para un CA. Ah, no, tengo que ir al Gauntlet para sacarle el pet. Tengo que ir al Gauntlet para sacarle X, Y, Z, pero nadie así es como entusiasta del Gauntlet como yo. Pero digamos, a mí yo digo, voy a ir a Workout hoy y yo voy. Porque yo digo, madre, quiero sacar, no sé, unos 7 millones para, no sé, para tener para los runs de Inferno de hoy y mañana. Para no tener que loguearme mañana o algo así. O te digo, ok, voy a ir a Workout el viernes, por ejemplo, a hacer como 10 millones. Para no tener que hacer nada el fin de semana, solo Inferno y Raids. ¿Me entiendes? Pero yo digo, sí voy a ir. Pero el Gauntlet es como que, no sé, quedó rezagado, man. El Gauntlet, Volcano, todo ese contenido tenía para más y literalmente ya no.
Sí, por eso a mí cuando Jagex dice vamos a sacar un contenido que va a traer tales armas que van a ser buenísimas, ya no le tengo esperanza. Hay que ver cómo queda el Coliseo el 20 de marzo. Pero yo no le tengo mucha esperanza. Yo literalmente creo que o va a ser muy malo o va a ser muy difícil y las recompensas no van a tener sentido. Yo lo voy a hacer. Por eso es que yo voy a sacar 1000 kills el 19 de marzo. Para dedicarme al Coliseo casi que todo ese mes. Pero digamos, cuando ya dice, más esto va a ser buenísimo, no sé qué. Prepárese para decepcionarse, bicho. Porque seguro a principios de marzo o a finales de febrero nos van a tirar mundos beta con el Quiver, con las mierdas de rebalance, con... Ese es como... Ese item que es como un Dragon Hunter, que es como un Warhammer para range. Cosillas así. Pero yo ya me veo que ahí como diciendo, madre, yo esperaba más. O, uy, mira, es buenísimo y a los días, ay, lo nerfeamos. Entonces como que Jagex me ha dejado un toque decepcionado porque ellos, digamos, hicieron tanta expectativa, tanta bulla para Desert Treasure 2 y no dice, pero esto era todo, anillos, Virtus, ay, anillos. Y unos anillos así pura mierda, man. O sea, a mí me pueden decir Misa del Ultor y el Velador y toda esa árabe, bicho, pero no son la gran cosa. Ellos prometieron mucho más. Ellos prometieron mucho, mucho más. Ahora, digamos, la gente puede decir, sí, man, salió el Soul Reaper, dice, bueno, pero el arma no es tan buena. O sea, es buena en Bardorvis, sí. Pero que usted me diga, man, yo voy a vender mi banco por comprarme un hacha como lo que hicieron los idiotas apenas salió. De comprarla en 6 billones o en 4. Nada que ver, man. Yo tengo una y te lo juro que solo me sirve para Bardorvis. Yo la usaba en Tear of Blood y sí, tiene su vara vacilona, pero para mí solo me sirve en Bardorvis porque yo me quedo con los 5 stacks, le pego y al final le tiro todos los stacks y lo mato y ya, y recupero mi vida, pero... y digo, wow, madre, qué bruto, qué hacha, ¿no? ¿Verdad? Y tras de eso, de conseguir las partes es difícil porque esos bosses son una mierda. Entonces como que no tiene sentido. No tiene sentido, bicho. Este no es un buen lugar, estoy en la distancia de Mili. Raids 3 sí me gustó mucho. Raids 3 me parece uno de los raids que más pensaron porque eso hace que no solo la gente con un super gear pueda ir, pero la gente puede ir escalando el raid. Raid 3 ha sido uno de los updates que más me ha gustado. Me gusta mucho, me divierto bastante, se puede hacer solo, entonces me gusta bastante. Yo pienso que Raids 3 sí lo pensaron bien, ya que al salir las cosas creo que no nerfearon nada, solo el fan, ¿verdad? Pero es porque lo hicieron muy poderoso. Pero Raids 3 sí me gustó. Uy, bien, felicidades. Sí, yo pienso que tal vez cuando salga, no sé si con el Coliseo sale también ese coso que es como un Warhammer para range o solo sale el Quiver, no estoy seguro.
Pero yo creo que fijo va a haber bastantes decepciones con el Coliseo. Como que, ay, madre, mira, es muy fácil, ay, madre, es muy difícil, ay, madre, nerfeen esto, ay, madre, que no sé qué. Yo sí vi que en el plan piloto o en el prototipo que ellos están haciendo, uno de los mods estaba matando uno de los gigantes esos con melee. Entonces eso me hace creer que o hay que traer varias armas, melee, mage y range, o que todo el coliseo se puede hacer con melee, que sería interesante. Porque el reward, bueno, sí, ¿verdad? Supuestamente lo que va a hacer ese quiver es que vas a poder tener dos, creo que es dos tipos de flechas, algo así, no estoy seguro, bicho. Bueno, ahí veremos el 20 de marzo. Yo por dicha voy a estar de vacaciones, entonces ustedes me van a poder ver como un enfermo ahí jugando, man. Yo por dicha tengo ahí como ese billón que tengo en cash, literalmente es para estas cosas, como para Inferno, para muertes, compras estúpidas. Ajá. Yo digamos, mi cash tag en tokens de platino son ahorro. Y el cash es para compras impulsivas. Arranques de, ¿cómo era? ¿Cómo decía Mandy en Billy Mandy? Era como, me dio un ataque de estupidez momentánea, algo así. Manfred, ¿dónde estabas? Me dio un ataque de estupidez momentánea. Ok, te cuidas, Kevin. Gracias por esa información que me diste. Confirma lo que me dijo José, entonces tal vez no son bans de Jagex, es que simplemente la gente se fue a otro juego. Pero gracias por compartir la info. Muy interesante. ¿Cuándo van a estar listos mis arbolitos? Ah, no, hasta las 5 de la mañana, dicho. No, pues entonces ya voy a estar deslogueado. Cuando empiece el Pure va a tener buen dinero, man. Esta cuenta de mi Run Dragon Alt, la segunda, tiene como un banco de... ¿Qué? Como 300 millones total. Sí, tiene como 340 millones, man. Entonces, si el Pure yo le puedo dar como que 200 y ajá, que suba con eso. Sí, esta es la tercera capa de la noche, correcto. Voy a ver si este viernes vuelvo a sacar 4. Para ya asegurarme con... Ya así ponerle un lacito a que sí o sí se llegan a 1000 el 19 de marzo. Y puedo ir sacando 4 los fines de semana, aunque sea un viernes y un domingo. Voy agregando y así si sufro alguna pérdida de internet o alguna muerte inesperada o mucho trabajo, entonces puedo confiar en que tengo kills de más para llegar a los 1000 el 19 de marzo. De hecho, algo muy interesante, cuando yo estaba empezando la serie de la cuenta de la serie, qué redundante suena eso, creo que yo tenía como 50 o 20 KC, no me acuerdo. Y fue Williams el que dijo, que Williams yo creo que ha sido de las primeras personas, de los primeros suscriptores. Y no solo los primeros suscriptores, sino que también de las primeras personas que empezaron a llegar aquí al chat, a todo.
Williams fue el que, no sé si lo dijo vacilando, me dijo, más se va a llegar a 1000 kc. Y yo, cuando él dijo eso, yo dije, madre, ¿podrá? Yo dije, ¿y cuánto será el tiempo? Y en esa época yo estaba sacando como 3 por día. Y yo decía, digo, creo que sí se puede, bicho. Yo digo, pero es un proyecto de un año. Si no es más. Entonces yo me puse a analizar. Y yo dije, ok, más si yo saqué mi primera capa el 19 de marzo del 2023, yo decía, me va a tomar casi todo un año. Pero después yo dije, si yo le empiezo a meter como acelerador, creo que al principio dije, no, en enero se puede sacar. Yo dije, no, en enero no, bicho, yo tendría que estar sacando como 5 diarios, es una locura, no dormiría nada. Entonces yo dije, no, madre, con 3 estamos bien. Y yo dije, madre, no, si Williams tiene razón, eso se puede sacar, pero ocupa una consistencia de todos los días hacer Inferno. Aunque sea 3 diarias. Y de ahí me surgió, yo dije, madre, Williams tiene razón, yo puedo hacerlo. Digo, no hay nadie haciendo Inferno todos los días como yo. 1, 2, esto es muy time consuming. Y 3, tal vez la gente que haga esto a diario no tiene los recursos, porque yo cuando veía gente haciendo esto, no hacían lo mismo que yo, terminaban el Inferno y se iban a hacer otra cosa, pero no compraban los recursos de vuelta. Y yo, madre, eso es un error garrafal, bicho. No compre los recursos de vuelta. Usted digamos que no sé, perdió un montón de plata muriéndose en Bardorbis o haciendo cualquier estupidez, yéndose a deathmatches o a PK, y después usted quiere comprar los recursos. Uy, no tengo plata. Y no puedo hacer Inferno hoy, yo, madre, no. Yo no puedo. Yo termino de pelear y de una vez nos vamos al Grand Exchange. Yo cada vez que yo termino de matar algo, Grand Exchange. Y tengo un screenshot de cuánto yo tengo de cada cosa. Y si me sobra algún recurso, lo uso en otro contenido estúpido. Pero digamos, yo no soy para así nada de que... uy, madre, me quedé sin dardos. Jijiji, madre, no, yo no puedo con eso. No sé. Madre, me pongo histérico, madre, yo no puedo. Yo necesito controlar todo lo que tengo. Literal. Yo he visto gente que sí, uy, madre, no tenía skills. Jijiji, yo, pero no se fijó al llegar al infierno. Sí, yo creí que tenía, jijiji, yo, no, pero ya no puedo hacer Inferno así, eso es un zafarrancho. Yo tengo que saber cuánto tengo en skills, cuánto tengo en dardos y cuánto tengo en todo, man. Como unos 4.3, 4.2, no es mucho. Estaba gastando como casi 4.8, 4.6, pero lo logré bajar a 4.2 usando Amethyst Darts. Porque valen 3 veces menos que los Dragon Darts. Y el tiempo es igual. Entonces, ponle como 1.3 por kill. 3 por 1.3. Y si lo redondeas es como... Sí, 4.2. No es nada. No es nada, literal. Y si lo divides eso en 6 horas, sale como en 600, 700k la hora de pérdidas. Es nada. Eso, con 3 horas de Rune Dragons, ya lo cubres. Con 2 horas de Workout hasta sacas profit. El Inferno no es caro. Lo que cuesta es el tiempo. El Inferno es muy barato, hasta con Best in Slot es barato. La gente no entiende eso, la gente es como, el Inferno es solo para la gente que tiene un montón de plata. Bueno, en Gear sí, pero se lo puede hacer con Bowfire y le sale más barato. Pero sí, o sea, cada run equivale como a 1.2, 1.3. Multiplica eso por 3 y ese monto divídelo por 6. Porque yo divido las kills como en 2 horas, aunque a veces hora y media, hora y 40, pero mientras banqueo y hablo papaya y voy donde mi alt y le saco farming XP y toda esa vara, yo lo divido entre 2 y digo, yo divido entre 6 y sale como en 600, 700k la hora de pérdida. No es nada, bicho, no es nada. Usted puede, digamos, literalmente vaya 2 horas a workout y usted ya tiene para 3 infernos, 4 infernos.
Qué bien. De hecho, muchacho que en Twitch, Stuart, me dijo que él juega Iron Man, pero él dijo que él va a dejar la main como un Rune Dragon Alt y yo, madre, es una muy buena idea. Literalmente eso le puede financiar bonds a todas las cuentas que usted tenga. Digamos, mis cuentas de Rune Dragon Alt se financian ellas sus bonds y tras de eso me generan profit a mí. Entonces, si yo tengo algún proyecto en mente como ahora que voy a hacer el Pure, es probable que para cuando yo termine de sacarle el Inferno Cape a mi segunda Rune Dragon Out, termine como casi con 500 millones para el Pure. Que no voy a usar todos, ¿verdad? Entonces, imagínate. Es un cañazo de harina lo que se puede generar con un Rune Dragon Out bien construido. Como que digamos, vos estés entrenando, no sé, smithing, crafting, cualquier tontera, puedes estar en Rune Dragons a la misma vez. Y sacas dinero y puedes comprar mejores métodos y todo, pero sí. Pero sí, yo siempre digo a la gente, madre, Inferno no es caro, es desesperante, que es otra cosa. Pero a mí el que me diga, madre, tengo Max Gear, pero no tengo plata para ir al Inferno, bicho, se puede hacer 3 horas de Rune Dragons al día y hacer 3 intentos de Inferno y usted no pierde plata. Es más, hasta le sobran creo que como 500k. O sea, haga 3 horas de workout, madre, usted literalmente viene al Inferno, pierde como 4 o 5 attempts, igual se va con plata. Por eso la gente que me dice, madre, no tengo recursos, bicho, madre, o sea, manda huevo. O sea, el Inferno es barato. El Inferno es muy barato a nivel de recursos. Usted solo que literalmente no le gusta venir a morirse, yo lo entiendo. ¿A quién le va a gustar? Pero no me diga a mí que usted no viene porque no tengo plata para los recursos. O sea, y cada run. Y te lo estoy poniendo con best in slot, ¿verdad? Si vienes con Bofa vale mucho menos. Que va a dar como 1 millón, 1 punto algo, más baratísimo. Yo te estoy diciendo si tienes un Tivo, si tienes o sea, estás usando Dragon Darts, bajas la categoría con Amethyst Darts, se te reduce el costo como 200k por intento y así, ¿no? O sea, ahora es caro si usted lo hace con Tumuken. Yo sí le creo que si usted hace eso con Tumuken, usted dice, uy, pero me estoy quedando en la ruina. Y claro, weón. Y con Tumuken cuesta como 2 millones el run, una mierda así, weón. Pero, o sea, si se lo hace contigo, con Bofa, hágame el favor, man. Aquí lo más caro en el Inferno son los runes, literal. Ni las pociones, ni los dardos, ni los scales, nada. Son los runes. Para castear Blood Barrage, Ice Barrage. Eso es lo caro en el Inferno. Ya que ustedes usan mucho Ice Barrage al principio, Blood Barrage como acá. Pero lo más caro son los runes, literal. Eso es lo más caro del Inferno. Ya estoy cerca de 200 millones de XP en fuerza, man. Solo que como estoy yendo a work a 10 XP shared. No, tal vez meta Rune Dragons pasado mañana y mañana a ver si logro llegar a los 200 millones. Puedes hacerlo, sí. 99 range no se ocupa. Es bonito tenerlo, pero yo con 95, 96 ya estaba pegando 40 y algo con Rigor. Entonces, puedes lanzarte.
No ocupas como best in slot. Es bueno tenerlo, pero no es necesario. Puedes lanzarte a ver cómo te va. Puedes hacer como un intento al día, 2 intentos al día. A ver qué tan lejos llegas. Las cosas en el Gear se pueden cambiar, digamos. ¿No tienes para un Ring of Suffering? Bueno, un Ring of the Gods. Sí. No sé, ¿no tienes para Dragon Darts? Amethyst Darts. ¿No tienes para un Virtus Stop? Arms. No tengo para un Eldritch. Kodai. No tengo para un Kodai Master Band. No tengo para un Master Band bicho. Ancient Staff. No tengo para un Elysian, mae. No sé, Arcane. No tengo para un Arcane bicho. Un Dragonfire Shield. Un Crystal Shield. ¿Qué más? No tengo Anguish, bueno, ya eso sería muy extremo. No tengo Anguish y campé el Dragon Ball todo el puto wave y ya, man, es lo mismo, es casi lo mismo. No tengo Pegations, ¿a quién le importa? Los Pegations son una mierda. Guardian Boots. No tengo Guardian Boots, sí, pero agarre y Devout, ¿qué le voy a decir? Pero sí, o sea, se pueden reemplazar muchas cosas. Si vos bien viste el video de mi Run Dragon Out, tenía un gear muy básico, era como de 100 y algo de millones, o sea, es muy básico. Ya el que esté diciendo, madre, no puede hacer un run con un gear de 800k, bicho, o sea, usted viene aquí con 800k, madre, vaya, claro, tengo un poco de respeto hacia usted mismo, madre. 800k, madre. Ni los Ironmans vienen tan piedreros, madre. El Ironman por lo menos saca Bofa y Crystal. Ya el que le es que yo quiero, es que yo soy un nivel 80 y me gustaría sacar el Inferno. Bueno, entonces primero saque un Inferno con un main para que lo entienda. Yo diría que la persona en promedio que viene al Inferno fijo tiene un banco de 200, 300 millones mínimo. Yo no creo que alguien con un banco de 20 millones dice, ma, qué lindo es el Inferno, con su runcrobojito. No, man. Quiere hacer eso. Está zafado el techo, bicho. Con esos niveles, ¿qué tipo de PvM ha hecho usted? Muy poco, me imagino. No tiene sentido, man. Y además, usted saca la capa y ¿en qué le va a ayudar si usted está 100% limitado? Voy a matar a Boca con un Hamodaken Speed con 80 stats. Y bueno, te va a ir como un culo. La capa no te va a ayudar si sos nivel tan bajo. ¿En qué te ayuda? En nada, eso es un flex. Pero eso como me dice, guías con Run Crossbow, yo bicho. ¿Por qué con un Run Crossbow? Ya lo hice con ACB, eso es un dolor de picha, es el mismo concepto, diferente vara, es lo mismo. Y yo no tengo plata para un ACB. Ahorre, mae. Esto es endgame content, mae. Esto no es que usted saca el fight y que se mete aquí directo, weón. Además, si usted dice que, mae, solo tengo como 10 millones en gear, ¿cómo va a financiar toda esta picha? Y cada run vale como 1 punto algo. ¿Cómo usted va a financiar eso? O sea, no tiene sentido. Que 20 intentos que no lo va a sacar se queda sin banco. No tiene sentido, man. No tiene sentido lógico. Como te digo, ni los Ironman son tan caballos, man. Es lo que el Ironman es bueno para hacer tonteros. Pero ni el Ironman es tan caballo. Para, digamos, literalmente decir, hey, yo tengo un rumbo crossbow y con eso me voy a meter ahí a soca. No más, hasta los Irons son suficientemente inteligentes para decir, no, bicho. Hay que sacar mínimo bofa porque si no voy a parir monos. Entonces, nada que ver. Entonces yo decía, más, ¿ustedes que ganan que yo haga esto con un run crossbow? No, para aprender. ¿Aprender qué? Bueno, usted tiene un run crossbow. ¿Qué clase de jugador es usted? Bueno, o sea, no tiene sentido.
Es que son peer, ma, los peers pueden tener tibos. Usted tiene un peer es porque usted lo financia, ma. El peer no se financia solo. Esa vara no es. Alguien que juega un peer no juega. Tiene un main, literal. El peer es un lujo caro. Nada más. Sí, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Que mueras. No pasa nada, perdiste tiempo. Yo le tenía miedo al infierno, pero después yo dije, bicho, me morí. Y gasté el tiempo, lo gasté. Ya a ese punto yo usted dice, bueno, morí, pero por lo menos aprendí algo, por lo menos vi algo que no había visto. Llegué a un lugar que nunca había llegado. Yo al principio cuando hice Inferno también, a mí me da miedo venir aquí y morir y después dije, "Man, pero morir es inevitable, tengo que morir para aprender". Pero es parte de. Sí, contarle que no te afecte las finanzas. O sea, de que no te deje en la calle, porque yo he visto gente que me ha dicho, es que yo de hacer tanto Inferno me quedé sin banco. Yo he dicho, pero más que yo hacía Inferno todos los días, pues usted hacía algo para recuperar su plata, ¿no? Y yo digo, no, dicho, si no se puede, usted tiene que hacer plata y después irse al infierno, no es al revés. Pero, como te digo, tal vez hay gente que dijo, sí, tal vez como en 5 tiros lo saco y no. Tal vez no lo pensaron muy a largo plazo. Dijeron, sí, con 3 intentos me voy aquí. Sí, correcto. Aquí están todas las guías. Pucha. Ya la puta, ¿dónde está esta mierda, man? Ahí está la guía contigo. La guía con Bofa sin Augury y sin Rigor. Y la guía con Bofa, Rigor y Augury. Ya las dejé ahí plasmadas para que nadie me diga, no puedo hacer un run con Bofa. Bicho, ya nomás, ya. Tengo como 20 casas de work con Bofa demostrándolo. Ya está bueno, man. No es que no me guste el Bofa me gusta, man, pero es como, no sé. Como agarrar el carro que no arranca cuando se tiene un Ferrari a la par. O sea, ya estuvo bueno. Todavía me queda un kill con Bofa más por hacer con mi segunda run Dragonalt, porque esa cuenta va a usar un Bofa. Pero nada más, o sea, yo planeo no usar más Bofa por ahora. La verdad que te puede interesar más es la del Bofa run sin Rigor y sin Augury. Pero como te digo, es tal vez, o sea, no sé si te llegue a interesar. Porque si vos tienes Rigor y Augury, tal vez no te sirva tanto, no sé. Yo es que esa guía era sin Bofa y sin Rigor y sin Augury porque la alt no le vi sentido sacarle tanta cosa. Porque el problema de sacarle tanta cosa a una alt, uno se tiene que preguntar, bicho, yo voy a usar todo esto. O sea, yo le quiero gastar 30 millones en Prayer a una cuenta que yo no uso más que para una función que es Run Dragons, y la respuesta es no. Entonces por eso yo dije, madre, no tiene sentido gastar tanto en esta vara, en Scrolls de Prayer, y la cuenta es un Run Dragonalt. ¿Verdad? Siendo tacaño. Yo dije, madre, no, o sea, nada que ver.
No te morís, hijo de puta, Dios mío. Creo que estoy en una mala posición. Debí estar pegado al pilar, pero es que ahí estaba el melee de Blood, man. ¿A cuántos hits ocupo para deshacerme un puto Major con un tibo, perro? Puta ridiculez de mierda, man. ¿Cómo no le puedes pegar un puto 58, man? Puro ridiculeces, man. Bueno, usted también, man. Tiene arco. Ah, pero es que no puedo pegar nada con range, con mage, Dios mío. Habilidad más grande. Estoy como media hora alternando el blob y el major y el tío no se puede echar el puto major, man. Puta RNG más mierda. Pegale una vez y deshacerte de él, man. Ya. Qué harto. Dios mío. Más inútil. Que aquí el RNG deja de tener sentido. ¿Ven? Ni siquiera me puedo echar ese estúpido Nibbler de un one hit KO, man. No, no tiene sentido. Reverenda pichaseada para esta mierda, man. Oh, tonteras. Y otra vez falla el puto barrage, man. Hijo. Da ganas de joder, tío mío. Ok. Voy a tratar de echarme al Major, aunque no creo que me lo pueda echar, man. El tío no quiere pegar. Puedes hacer eso, puedes dejarlo para el final, es una opción personal. Yo lo que hice fue lo que vos estás diciendo, yo lo dejé para el final. Pero sí, para el puro final. Yo digamos, cuando ya tenía bastante dinero y tenía bastante para intentar el Inferno, porque yo creí que el Inferno me iba a dejar casi sin banco. Ahí fue cuando yo empecé a intentar el Inferno. Yo dije, bueno, ok, ya tengo el banco, ya no me preocupa si pierdo, según yo, como 6 millones al día, porque no me va a afectar. Y era menos. Entonces, cuando ya tenía el banco y estaba maxeado y tenía todo el gear, yo dije, ok, ya estoy listo para el Inferno, pero realistamente no con Bofa lo puede hacer. No se ocupa best in slot. ¿Ayuda? Sí. Pero si lo puedes hacer con Bofa, literalmente eso te deja listo para cualquier cosa. Yo creo que ese pilar sur se va a caer. Ven, y todo se va en ese pilar, Dios mío. Pégueme otro. Aquí. Como te digo, el Inferno uno va cuando uno se siente listo. Hay gente que dice no, ocupo gear. Hay gente que dice no, ocupo tiempo. No, hay gente que dice no, ocupo solo plata y ya. Pero this is endgame content. Es endgame content. Si tienes dinero y tiempo que te sobre, puedes venir aquí a tratar de sacarlo. Lo que tiene de particular el Inferno es que puede ser que hoy llegues a este wave y el día de mañana ya no pases de wave 30. Por eso desmotiva a mucha gente.
El Inferno desmotiva demasiado a la gente, literal. ¿Qué cosa? Ah, sí, sí, digamos. Hay gente que, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí venía a veces un muchacho que él también streamea, pero él lleva desde junio del año pasado o antepasado tratando de sacarle Inferno. Y yo cuando le daba consejos, el más agresivamente me respondía, yo llegaba a SOC y yo, bicho, no es llegar a SOC, cualquiera llega a SOC. Yo le dije, hasta una persona nueva llega a SOC. Yo le dije, la pregunta es, ¿usted llega a SOC siempre? No, y yo, ahí está el problema, bicho. Digo, ¿a cuál wave usted siempre llega con...? Es que depende del spawn, y yo, es que ahí está el problema, mae. Usted está, o sea, usted está diciendo que depende del tipo de wave que le salga, usted puede o no morir y no llegar a SOC. Yo dije, su tarea debería ser siempre llegar a SOC. Cuando usted pueda llegar a SOC o a un wave siempre consistente y de buenos supplies, usted puede decir que usted domina bastante el Inferno. Pero si usted un día, una semana, usted llega a SOC y en un mes no vuelve a llegar, bicho, a usted le tocaron muy buenos spawns. Y obviamente al man no le gustó la respuesta. Me dijo, bicho, yo sé cómo hacer Inferno, yo necesito que usted me diga nada. Yo, me he dicho, te estoy aconsejando porque yo veo que estás cometiendo este y este error. Yo digo, como amigo, o sea, o como persona que ha sufrido mucho en el Inferno, te digo que tu tarea debería ser llegar a un wave siempre consistente, digamos, que puedas llegar siempre a 50. Y cuando ya puedas llegar siempre a 50, empiezas a ponerte metas más altas. Quiero llegar a 56. Llegas a 56, quiero llegar a 60. Llegas a 60, quiero llegar a 63. Cuando pasas de 63, quiero llegar a Jet. Llegas a Jet, quiero llegar a Triples. Llegas a Triples, quiero llegar a Suck. Y una vez que ya estés con esa mentalidad, cuando ya estés tan acostumbrado de llegar a un cierto wave, te vas moviendo al otro. Yo le dije, en vez de ser loco y decir, yo llego a Suck hoy y mañana ya no vuelvo a llegar y pasado tampoco. Ese es el problema. Porque todo el mundo se desmotiva en el Inferno porque la gente que lo empieza a hacer llega a un wave hoy y mañana ya no llega y pasado tampoco y al día siguiente mueren por una estupidez. Entonces el cerebro te dice, llegaste por suerte, y no es cierto. Tuviste un mal spawn, pasa mucho. No supiste cómo resolver un wave, pasa mucho. Te hicieron daño que no deberían haberte hecho y no supiste cómo resolverlo, también pasa mucho, bicho. Pero, o sea, lo peor que usted puede hacer es decir, uy, yo llegué a SOC, yo sé lo que estoy haciendo. No. Usted puede llegar consistente a un wave, yo sí le creo. Pero llegar a un wave una vez no significa nada. Es triste, sí, o sea, cuando usted llega a un wave que nunca ha llegado antes, dése una palmada en la espalda y diga, madre, avancé mucho. Pero alguien que se rehúse a aprender porque dice que ha llegado a SOC, o tiene esa mentalidad de yo sé lo que estoy haciendo porque yo he llegado a triples, y usted le pregunta cada cuánto llega a triples. No, llegué a eso hace un mes. Yo no he dicho, pero eso no son personal best para mí. Para mí el personal best es donde usted llega siempre. No es como que, ay, madre, si llegué a SOC el mes pasado. Y no, dicho, pero ¿qué aprendió? No, nada, porque me morí. Exacto, madre, pero usted aprendió cómo conservar recursos, aprendió algo valioso. Entonces eso era lo que yo le decía al más, no se concentre en la pelea final, concéntrese en llegar consistente. Cuando usted pueda llegar consistentemente a un wave, concéntrese en llegar a los otros. Hasta que usted pueda estar totalmente mentalizado de que ya llegué a tal wave, ya me puedo mover. Pero no se crea de que porque llegó a SOC una vez con un brew bicho, que usted sabe lo que está haciendo. ¿Qué le ayuda a un brew
En SOC, absolutamente en nada, le sale el primer set de Ranger Major y se muere. Y el muchacho me decía que no, que él sabe lo que está haciendo. Y yo, mae, no te estoy diciendo que seas un inútil, te estoy diciendo que literalmente llegar a SOC una vez no es saber lo que estás haciendo. Yo, porque si supieras lo que estás haciendo, no llegarías con un brew. ¿Me explico? Yo llegarías mínimo con 5, 6, 7. O tal vez 4 ya raspando, mae. Pero yo digo, si llegas con 2, 3 brews, significa que no estás haciendo bien las cosas. Pero claro, yo le dije eso y a nadie le gusta escuchar consejos. Y yo le dije, madre, mira, vos estás trayendo un full switch de magia, eso no tiene sentido en el infierno no ocupa tanto mage switch. Y la respuesta fue, madre, yo lo traigo porque a mí me sirve. Usted, claro, como lo ha hecho tantas veces, yo he hecho ese argumento, no tiene sentido. Yo lo he hecho bastantes veces, sí, pero eso te debería decir a vos que yo sé lo que estoy haciendo para darte un consejo. Pero yo no te estoy diciendo que yo lo he hecho tantas veces que yo ya no necesito magia. Que magia no se necesita desde un principio. Y el hombre sigue en necio, magia, yo ocupo magia porque si no, ¿cómo me devuelvo la vida? Y yo, magia, un occult no te va a devolver más vida, bicho. O sea, si usted sigue splasheando por traer esa porquería, Pegation Boots, eso es accuracy, eso no es daño. Yo le dije, el occult sirve para Tumoken, no para el Inferno. Pero usted así, Inferno, con Tumoken, lléguele. El mae, no, bicho, es que usted no entiende. Yo, mae, yo entiendo perfectamente. Pero lo que no entiendo es porque usted es tan necio con las varas que yo le estoy diciendo, como si yo le estuviera tratando de sabotear a usted, mae. Le estoy dando consejos para que usted pueda moverse mejor en el infierno. No traiga un bottom de Virtus. Tráigase más brews. Use un puto Dragon Bone Necklace. Y el mae, no, pero es que yo ocupo el occult. Y yo, ¿en dónde se ocupa el occult? En todo lado por los Nibblers. Y yo, perro, puede llegar el Papa Francisco, mae, y darle su bendición y canonizarle a usted, que usted va a seguir fallando los Nibblers. Que no entiende. Y el bicho, mae, no, mae, yo sé que el occult también me ayuda yo. ¿Cuál es la diferencia entre el occult y el Dragon Bone a nivel de accuracy? No, es que el occult tiene daño. Yo, el daño no importa, lo que importa es el accuracy, bro. Y ahí sigue el hombre. Creo que hoy está también streameando ahí unos intentos de Inferno. También se murió, yo, mae, ¿no? O sea, usted no quiere aprender, todo bien, mae, pero no me desacredite los métodos que a mí me sirven. Digo, si yo le estoy dando un consejo es porque literalmente yo he traído full Ancestral hasta Bottoms y todo, y eso no sirve de nada. Fueron 270 intentos, eso se puede traducir, no sé, como cuántas horas. Blobs, yeah, blobs. Sí, no sé, como unas 500, 400 horas para sacar la primera. Que no en todas llegué a SOC, entonces no puedo decir que fueron 2 horas cada intento. No, ya se le acabó, pero como se quedó afuera yo no le rellené. No sé. La meta principal es aprender a llegar consistente en una wave. Exacto. La meta de toda persona obviamente es sacar la capa, pero lo primero que usted tiene que hacer es llegar consistente a un wave. Cuando usted llega consistente a un wave, entonces se puede decir, picho, yo ya sé llegar a ese wave consistente, solo me falta el resto. Entonces digamos que vos puedas llegar consistente a 56 y te mueres, ok, sabes cómo llegar a 56, 56 es donde tienes el problema, entonces ya puedes empezar a atacar el problema desde 56 y no desde todo lo anterior a 56. Que eso fue lo que yo le dije a él, pero para él ese approach no tiene sentido. La cosa es llegar a SOC, aunque sea con 0 Bruce, pero llegar a SOC y yo más, y no funciona el Inferno.
es como un maratón, literal, man. O sea, como desmayarse antes de tocar la línea de meta. Entonces yo le dije, madre, mira, eso no tiene sentido por X, Y, Z, y el hombre, ¿no? Yo he llegado a SOC, ese es el argumento que a mí me encanta. Yo sé lo que estoy haciendo, yo he llegado a SOC. Nadie te está diciendo que no hayas llegado. La pregunta es qué tan consistente puedes llegar a algo. Nada más. Y casi siempre la consistencia en el Inferno es como en waves, por ejemplo. Waves así como, ¿cuál será? Un wave que le cuesta mucho a la gente es el 31. El 31 yo creo que la gente muere mucho. 42, 48, 56. Esos son como los waves principales donde la gente muere, literal. Es ahí donde vos escuchas, mae, güey, puta, mae, me gasté todos los brews en tal vara. Y es como el 56 por ahí. ¿Será que el Ranger cabe ahí cuando caiga el melee? A ver. Voy a esperar que se descongele. No, todavía no cabe. Lástima. Pero lo voy a lurear. Qué putas, perro. ¿Cómo este hijo de puta melee no me persigue, man? Ni para acá. Ahora, como pieza de Tetris, cae aquí, pum, 6 poteado. Con el ojo. Estuve tarde para ese alternation. ¿Qué? Excelente. A ver si me echo primero al Ranger. Yo casi siempre lo dejo para el final, pero como tengo dos blobs de en medio, quiero deshacer de él primero. Porque si mato al blob de adelante se me hace un despiche con el de atrás, y si mato al de atrás se me hace un despiche con el de adelante, y no. Ok. Se me fue de prayer. Suave. Siempre estos blobs causan algún tipo de problema. El que murió. Se viene el Major, se le da el de atrás. Y no. Ok. Voy a usar Augury. No lo necesito, pero usemos Augury. Range. Veamos. Creo que aquí sí me salgo. A ver. Range agachado. No me salí. Attack from Magic. Y listo. Excelente. Es cierto, se me olvida que ese monstruo ya le había hecho un barrage gigantesco. Uno, 15. Increíble que no puedo matar ni con usando Rigor, wey. 15 eterno, wey. Dios mío.
9-8. 9 para arriba. 9 metamili. Es medio. Excelente. Ahora Augury. Range. Tenía derecho a pegarme eso. Todo bien. Aquí en realidad no necesito poner Rigor ni Eagle Eye porque yo tengo el pilar oeste. Me acuerdo que ayer me estaban diciendo un muchacho, no me acuerdo quién, en Twitch me dijo cuál es un uso del pilar oeste. Y yo, bicho, si usted tiene el melee acá y algo pegándole a la derecha, se va acá, se dispotea al que le está pegando y se echa el melee con Protector Melee y no ocupa hacer alternaciones de absolutamente nada, literal. El pilar oeste es demasiado útil. Como para estos waves, así como para el wave 59, 60. Ya como yo diría que a partir de 62, 61 ya pierdanlo si quieren, pero para early waves 31 más. Ustedes pueden resolver un wave 31 fácil, muertos de risa desde el pilar oeste. Waves 41, 48, 45, ahí ese pilar es bastante poderoso. Hay mucha gente dice que no es bueno, que ese pilar no sirve para nada. Okay, that was funny. Hang on. Oh, that's amazing, dude. Are you doing more attempts today, Usman, or not? Run Dragon no es mío. Oh, nice. It's a very scuffed wave. Not only I have the Ranger Major on the right, which is really bad, but the Needlers escape and they're free, but they're gonna hit the Southern Pillar, which is kind of useless, you know. So what did I do there? I went to the other side. I tanked a little bit of the blob. Oh my god. I was just trying to pick something on my Rune Dragon out. Hang on.
Hang on. Hang on. Oh yeah, the southern pillar is gone. Okay, doesn't really matter. We don't even use it. Okay. Back in sync. There we go. Dude, what the hell? Like, seriously. Okay. I could try to, yeah, I think that's, I'm gonna keep on ranging this guy for, maging this guy for a second. But honestly, because he's very low HP and I have my 2 specs, I'm gonna try to get rid of him fast. So he doesn't dig under me. He's dead. Yeah, he's dead. Bye-bye. I wasn't expecting that 46. I mean, the worst thing that could happen is that probably he will hit me and max it and I'll be like 2 HP and I'll have to brew, but it is whatever. It is whatever. Range mage, range mage, range mage, range mage, range mage, range mage, range mage. Look at this garbage shit. Takes till a half an hour to kill a blob. Good thing that you don't see more blobs on 64, you know? Can you imagine a wave with jats and blobs? That'll be so annoying, dude. That'll be the worst possible wave you can get, like blobs with jats. Ugh. Que feo llora, pobrecito. Think he's dead? No. I already, dude. Dude, what the hell? The hell is wrong with this thing? Hope I'm back on track. Yeah, I am. Okay, weirdo. Okay, he dead? Yeah, he's dead. Drag the ranger closer, get your HP back. Protect from magic, watch out with the spawn of the blob. I was like, I think I'm missing a wrister. Yeah, it's on the ground. I was like, I'm missing something. Yeah, it's the wrister that's on the ground that I dropped on wave 1. Alright. Really good wave. I mean, it was better than the previous one. I'm gonna put this here. I don't need to like mage him. I have 99 HP. Kind of like a waste of time. Amazing. Okay. 14 prayer. I better restore. Okay. Alright. Wait for it. There we go. Okay. Amazing. Ok, te cuidas. Suerte en Sox si es que vas. Come on, kill it. Alright, is he dead? No, he's not. Dude, I hate this thing. Why is he 3 HP? Like, what the hell? It wasn't even 3 HP, it was 1 HP.
Can I kill it before he digs? That's the question. I know what, this doesn't make sense. Nope. Nope. Yeah, it doesn't make sense. It doesn't make sense because I was already low on prayer, and yeah, no, it doesn't make sense. I was low on prayer, I wasn't hitting crap with the T-Wo, so it's like kind of like fooling myself that I will be able to kill it before it digs. Seriously. Like if I'm not even hitting with rigor, the trend says that I'm not gonna make it. Yeah. There we go. Just get rid of whatever is hurting you, and yeah, let's T-Wo this guy for 1 HP. Come on, hit it, die. Alright. Yeah. If I will have waited for my T-Wo actually to hit, not only I ran the possibility of running out of prayer, but if it doesn't hit, I will be stuck with 2 creatures, the blob and the melee. And if I go here, I'll be stuck with our 2 creatures, ranger and melee, so not even worth it. Augury, protect from magic. Range. Come on. Alright. I just gotta be fast here, but the wave is pretty much resolved. You don't have to panic if there are some nibblers hitting your pillar. We have protected this pillar in a very good way, actually. So even when less than half or half, you don't have to worry. Mage. So both should be dead based on the damage calculation. Protect from magic, the wave is resolved. 63 was easier than 61, go figure. You know? 63 is usually harder because 2 blobs, melee, range, mage, but no, 61 was harder for me. Okay. Okay. Okay, range, mage. I guess the smart thing was to block pipe him, I think. Yeah. Well, I guide myself on the animation for the first alternation, and then I just start one-tick alternating. So, for example, when I have a blob and a major, I wait for the animation of the mage, like when his light flicker, and I switch to range, and then I'll start one-tick alternating. That's for, you know, the first, and then it's just normal one-tick alternation. Okay, these were the last blobs. Last melees. What do we get? I might get hit. Yeah. Probably. Remember yesterday? You were here yesterday, right? That I messed up the ranger and the blob and I almost died. I messed up that and I almost died. It was fun to watch. I mean, it's not fun being me at that point, but it was fun to watch because in my mind I was one-tick alternating them correctly, and no.
I was getting hit by the ranger. I got hit like a 30 and then like a 40, and I was like, oh my god, I almost died. And then I just camped like protect from range what I was brewing. I got rid of the blob and the disaster wave that I had yesterday. Yeah, with the animation, it's kind of like very reliable, you know? I guess you can do the same thing here. As animation starts, you change prayer, but animation starts, you change prayer. Animation starts, you change prayer. Animation starts, you change prayer. Or you can just, you know, when your character is outside, you change prayer. But the animation thing also works. Come on, Eagle Eye. Dude, what the hell? It's like if when I use offensive prayers, I don't hit. My god, that was useless. Yeah, for example here, when he starts his animation, I can one-tick alternate, see? Range. And you can guide yourself here as well when he crouches to put back protect from magic. Here they are on different game ticks, so I'll probably fail one. There we go. But yeah, let me show you again. Range. They crouch, protect from magic. And that's how you start the alternation. Animation starts, in this case his light flicker, that's when you know he's gonna attack you. And on this case, when he's about to crouch or crouches, change your prayer and then you start with the one-tick alternation. Ah, come on, dude. No, just do it when he starts crouching. That's when the animation starts and the damage is calculated. When he, you know, does this thing with his like arms, or when he's going down, that's where you can do this, see? I based it myself when he was like crouching, and then I put protect from magic and range, and if there was a blob there, I'll be safe. Gonna blood barrage these nibblers. I wanna be 99. Pillars. I didn't need to do that. I'm honest with you, I didn't need to like save the pillar. Okay, he is 59. Oh, I cannot hit him because my max hit is 58 without rigor and brainium potions. Okay, he's 15. This plugin to see the life of every monster is very useful. It adds some stupid things like 100 HP on the pillars or something, but for this it's really good, so you can kill them almost at the same time. I can one-shot him. 22, he still has more HP than that one. Great. Okay, I'm gonna go here. Protect from magic. And try to kill it. He's not dead, that's a 1. Oh, okay, weird. Yes, yes you can. Or you can wait for him to do the rollover, like when he rolls over to attack. That's also a good indicator. But when his lights flicker, you can turn off the prayer, for example. That's like some kind of flick. I guess it's not like lazy or one tick or two tick, whatever, but for his light flicker, you can let go of the prayer. Or change prayer.
Magic. Range. I don't know why this NPC monster HP whatever that shows me the HP on the top of the head of each monster. It works for all the monsters except for Suck. I guess for monster with more than 1,000 it doesn't work, because for Borkat I can see 700. But it doesn't work for Suck. I don't know why. But for every monster it works except for Suck. I think it's because I guess more than 1,000 is, oh my god, no. Monsters cannot have more than 1,000 back in my days. I think that's the case. But this thing is really useful. It lets you know how much HP they have left. Okay. Range or mage? Range, great. Range? Range, oh my god. Magic. Range, come on. Range. Range. Magic, oh, okay. Decent spawn. Back 2. Magic. I had a lot of restores, so outlasting Jad is like, you know, like nothing. Okay, I don't have to change prayer here. There we go. Another restore. Magic. Magic. Range. 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 Dude, I just lagged terribly. Do you see that? I don't know if it was me or if it was the game, but like 3 attacks register on the same time. You saw that? Holy cow. This is the worst possible place where you can lag. I swear to god. This and obviously Suck, but oh my god. I saw like two range attacks landing on the same time. That's lag. I was lucky that I didn't have to change my prayer. The animation was completely crap. Lag? My god, dude, lag. Did you see that? The game lagged terribly. Holy shit, dude. The question is it me or is it the game? What the actual hell with Jagex? Every time they release a stupid update like this useless wieldy crap, they always mess it up. They always mess it up. Like, you know, I was doing perfect on freaking on Bruce. Like, what the hell? Serious crap. I was doing perfect on Bruce. What the hell with Jagex and the freaking game, dude? Oh, I cannot do an upgrade without fucking up the entire server because, you know... My god, the same thing happened with Forestry and Desert Treasure 2. Where they DC me in the middle of Suck. I remember. I remember those updates. Come on. Hit the stupid jab, dude. Range. Magic. You can one-shot him. Come on, max it. Magic. He's dead. I just hate when crap like this happens because it's not my fault.
I mean, if I die because it's my fault, I'll be like, oh yeah, you know, it is my fault. But crap like this is not my fault. My ping didn't even spike, so I doubt that is me. What a waste, dude. Like, wasting a brew on jets. That's the most stupid thing I could ever do because of lag. I used to bring a BGS at Cephalus, but I realized that, you know, even with low defense, I was still hitting crap. So I was like, I better bring Claws to like out DPS him, or Void Waker, or even the Ancient Godsword, because I get HP back and I can hit him high. I mean, BGS to me on Boardcat is not like very useful, but that's, you know, my personal opinion. Maybe somebody can say, oh no, dude, what the hell are you talking about? It is good. I don't know. To me, it's not. Come on. I can't believe I wasted a brew on jets because of stupid lag, dude. I know that I'm not gonna use it, but you know, it's kind of upsetting. I'm doing good. There was I don't know, there was some weird lag and I got hit by a jet like a 40. I'm surprised that I didn't die, but there was a weird lag. But, you know, it was like a hiccup of the server, I believe. But yeah, we're already on suck. Okay. Can I hit him and... Okay. Pause the timer, pause the timer. See, on suck it says 100 on the top of his head. I don't understand that. It's like it doesn't register the more than 1,000, or it cannot register thousands. I don't know. Or maybe there is a setting on the plugin to allow higher numbers. Okay, we had number 5. Range. Come on, Tivo. I don't have to tag all the healers here because, you know, I have a lot of time. So I don't want to waste like a brew doing this. So I'm just gonna keep on hitting Jad and outblasting him. But of course I need RNG for that. If I don't have the RNG, it's kind of like stupid, but let's pretend that I have the RNG. Dude, come on. You can hit better than that, Tivo. Come on. Even when, you know,
You know, you don't want to hit, don't hit. I don't care, dude. It's like if you have to mistreat the Tivo and insult it in order for the Tivo to hit. Tivo only understands violence. That's it. I think I can start healers. Yeah, on the next corner. I have 2 minutes and 44 seconds. You know that you could technically start healers there, but it kind of gets messy if you do. Okay. Still have a lot of time. I'm gonna give it a try on the other corner. True. Jad is a cheater, yeah. You're right. I think we're starting healers, yeah. There we go. There we go. Okay, it's time for brewing. This doesn't look promising, the fact that I still have them kind of high. Come on, that's one hittable. There we go. Okay. An arrange spot here, I just don't want to wait. There we go. 106. 100 and yeah. There we go. The question is, can I kill Suck without this second set appearing? I don't think so. He has 500 HP and I have less than a minute left, so probably not. I remember that the pillar is in good shape, the shield pillar, whatever, is in good shape, because I killed the major first, and the major is the one that outputs a lot of damage. Yeah, stupid Tivo, it never hits. It's a piece of crap. Come on. Show me that I'm right. You're useless, Tivo. That you'll never be able to hit Suck. Show people how useless you are. Come on. I know that you want to give me bad hits. Come on. Yeah. 20s when you can hit 70s. Come on, hit another 2 or 4 or 3. Come on. Yeah, that's a good boy. Let's see if you can at least hit the major. Oh, the major you can hit, but you cannot hit Suck. He has more magical defense. It makes a lot of sense. Attack from range. The shield is half HP, so even if we get a third ranger major set, I just heal that ranger. And on the next one we attack both of them, but dude, come on, like seriously. How can you not hit? Come on, you're a piece of garbage, Tivo. Like, even a Bofa can hit better than you, come on. The guy's like freaking 500 HP. And he has been like, I don't know, 2 minutes? 1 minute and a half and he's still 100? Come on. Yeah, keep showing people how useless you are. Seriously, go ahead. I'm not gonna stamina again. Kill it, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. There we go. Mm, 880. Good. Good.
People come to me, tears in their eyes, and tell me, sir, you're the best at the Inferno. Yeah, and they're not wrong. No, just kidding. I'm bad. Come on now. I'm bad. All right. I'm bad. Come on now. Let me hear you shout. I'm bad. Come on now. I'm bad. Run! Beat back. One more time. Run! Do you know some people fish here to get like eels or something and they smash them with hammers and they get tokul? I didn't know that. A friend told me. Oh, thanks, man. Once I was like, why there's a guy fishing here? And apparently people fish for tokul there. I don't know if it's worth it. I don't know if it's worth your time and money, but people fish here. And people cook here as well. Oh, nice. I didn't know that. I thought it was just like tokul. I asked my friend to time it, but he told me that it was like 400k per hour. And I was like, no, thank you. I wonder what this decimal thing will do. Amount of decimals. Like monster HP. About bar. Okay, whatever. Oh, like, yeah. But the Solra ones is more AFK, right? Because you don't have to bank. Just use the knife. I throw this to somebody. You never know if these accounts, like the way this guy is dressed, if he's a real account or somebody pretending to be a quote-unquote noob. Uh, 2200 sounds nice. Sometimes I use 700 darts, sometimes I use 600. This also happened to me with dragon darts. Empty? Look, this time I only wasted 4,000. Well, actually 3,998 lots, which is nothing. But yeah, I didn't use a lot of magic. Interesting. But I still buy 5,000 because I do use these runes for other stuff. So hang on. Oh yeah, staminas. Buy the brews, buy the restores.
The resource, and I think I'm missing the water runes. Yeah. And 4,000 doesn't matter. 113 mil. I'm gonna do one gauntlet. I don't think I'm gonna get anything, but we are always ready for disappointment. You don't have to bank with Infernos, all this stuff, you get it. Oh, okay, great. Interesting. I have all the items for tier 1 armor, but I don't have the shard. All right. I guess I can only make the weapon then. Great. With this two, I can make probably the armor and the new weapon. I'm missing. Let me see what we have here. Okay, food. Okay. Come on. Yeah, he'll give. What the hell? Protect from range. Okay. Okay, this is enough for the weapon. Yeah, I'm gonna turn 2 of this into dust. Drop this. Calculator. So in 6 days, 6 days. Es viernes. I don't know why I picked this or green root. I don't use 3 potions.
I had people that told me that they use 3 potions, but I was like, you know, I don't think it's needed. I think on my Rune Dragon out, when I finished Song of the Elves, I did a gauntlet kill. And maybe because he didn't have like regular augury, and I was like not using a lot of offensive prayers, and he was like 80 something. Maybe, but you can still kill it without offensive prayers, so you know, you don't need 3 potions. Okay, nearly. Oh, interesting, yeah. All right. This will be 16 pieces of food. 16, or did I take only 10? I don't even remember. 4. All right. Yeah, there's no path for me here. Oh, it's 9. Okay. I'm gonna drop this. I'm gonna keep on looking for food here. This is kind of like a... Looks like all the food might be on the left side. From what I can tell, it looks like all the food might be here. Yeah, okay. 9 and 8, that's 17. Plus 4, 21. Okay. I guess I can look up in 2 rooms. No sé si el fin de semana. Tendría que ser como el domingo. El sábado sí me va a conectar muy tarde. One more room. Oh, dude, the food was here all along. Y posiblemente el domingo. Come on. How these tornadoes look funny with their 100 on the top. That is so funny. Because the number keeps bouncing. It's just, it looks so stupid. Magic. Range. Up. Change the prayer in the wrong attack. Come on. I think today I can level to 67 farming on my
run Dragon out. That'll mean only 3 more farming levels until Song of the Elves requirement. And then I can purely train Hunter till 70 and Herblore, then do the quest. And probably next week, this Rune Dragon out should have the cape. Then I can start working on my pure. Come on, dude. I'm surprised I don't have 4 tornadoes yet. Magic. Ah. Yeah, true, true. I forgot about that and I bought the used saplings. So far I do those things when I remember, but it hasn't been so bad. I got like 16 levels in the past week. So I'm doing good. It's just that I'm doing farming as I do rune dragons. So that way when I actually start my pure, I have cash to start my pure, train it, and then when the pure is ready for the Inferno, I will lend him the Tivo from the main, and he does the Inferno, gives back the Tivo, and that's it. But he'll have like a 200 mil or 300 mil starting. That way he can get like probably best in slot for training. But yeah. I forget about type farm. I did type farm for 99 farming on my main. Because I didn't have the money for 3 runs. And type farm was like free. All you needed was lunars. And yeah. I think it's stamina, but I found a way in order not to need stamina. It wasn't that efficient, but it worked. Okay. Why is it taking me so long to hit this guy? My RNG bad or what? Where it took me forever. Let's see. Oh, what a surprise. Nothing. They should remove the arrows from the corrupted gauntlet and maybe add, I don't know, the possibility of getting this volcano seed or getting the pickpocket elf seed here. See what this guy gets. Nothing. Yeah, yeah. I did a lot of gauntlet, Titan farm for 99 farm and it was free. I actually made profit like 30 million on grape seeds when they were worth a lot. Let's see. Oh, my papayas are ready. My papayas with the altar ready, so I might hit 67 farming. 67. All right, I think I'm gonna call it for a day. Have my breakfast, and yeah, maybe later on I'll be on and kill some Borket. Yeah, true. That is very true.
Yeah, I think I'm gonna go now. Gonna raid Sarah and call it a day. And yeah, tomorrow a little bit more of well, actually today a little bit more of a raid. I mean, Inferno. I'm confusing the terms. Probably next week, around Thursday or Wednesday, we should be 800. I mean 900. And March it will be the 1000. March 19-ish, 1000. But yeah, I'm gonna rate her. Yeah, that's it. Oh, muchachos, ya me voy. Nos vemos, se cuidan. Sorry por los caps.